yesterday for the fastest VCT Americas game, which initially was theirs to keep against It's Envy. a nice Sunday. It's Mother's Day. I'm okay if they want to go a little fast. You know what I'm saying? It's all right with us. It's okay. Prediction is loud, remember? Yeah. Oh no, I forgot. See, this is you're bringing it back. Now, of course, so let's go ahead and talk. What was his name again? Alex? Alex. Alex. What the heck? Me. I'm Alex. No. Let's, though, that being said, though, right, you got so much skill on that Leviatán side. Yeah. And you could really pick apart any player and, like, have a deep conversation about him. We talk about Neon a lot, but it kind of, he's just a guy that demands the conversation be centered around him. He's so good. He has so much presence in the server, and you really do feel like every time you're on this dude's screen, he's gonna be good for one at least for you every time. Yeah, I mean, there's a reason why we talked about him before this game even started, because look at this. The amount of times that he was able to get extremities control, specifically in that showers, by himself, purely with his crosshair aim, is insane. He constantly was good for one, like he said, GP. He was really good at being super self-sufficient, as well as throwing down those smokes just in time to be able to retake. And it just looks so good, so crispy as well. It's kind of insane that my Brimstone is just fragging out that hard the whole time. It's insane. And it's also, he's still new to this Brimstone, by the way. The 4 times that you see him play, that's pretty much the first 4 times that he's ever played Brimstone in his career. We mentioned it earlier on. He used to be that duelist player. He has over 150 games of playing duelist versus not even 50, not even 40 on any other role. And I mean, doesn't matter what he's playing, he's fragging out. But on top of that, he's going probably to be playing Jet next map. I feel like he's just set up for success. And I feel like that's his 4th game on Brimstone, and that's his performance. That's in officials at least, and that's insane. But yeah, I think going into this next map, we're going to see him back on a Jet, which we really love to see, because his operator is insane. This guy is so flexible, being able to play with the rifle, being able to play on the operator, as well as just being annoying as a duelist with all that movement. It's been really sick. Yeah, it has certainly been a lot for this Loud team to have to deal with, as you can see evidence from that 13-3 score. So now let's see how the Loud camp is feeling. We have Zoe standing by with the coach of Loud. Romanelli, you guys are down 0-1, but we're heading to Breeze, a map that you and your team have been extremely successful with. Overall, an 88% win rate, and this stage you're 2-0. Is there any temptation to switch things up when technically it ain't broke, you don't need to fix it? We don't need to do like a 100% like switch. We just need to adjust a few stuff going like game to game. Depends how much the playstyle of the other team sometimes. But besides that, not so much. Like, just keep our game, keep it simple, and that's it. Let's see if we can head into a map 3. Good luck. Thank you so much for that, Zoe. And yeah, I mean, they're going to need to play their game and keep it simple if they want to try and force this Haven map 3, because coming up next, it is going to be their pick on a Breeze, which is a great choice for them. Good way for them to maybe get themselves back into this game. Right? I mean, if I remember correctly, they're 3-0 on this map so far this year, and they haven't dropped it a single time. They've consistently played it really well. Yes, they got a little bit close the last time they played it. Yes, they fell onto a lot of these clutch rounds in order to get that dub, but it doesn't matter, because this map has been so good for them for so long that I'm looking to see them start really fast and have a lot of that momentum going into it, because they need to get out of that slump that Lev just put them in. And it's not going to be so easy, but my eyes are going to be on the 2 Neon players. We've talked a lot about Spike on this Neon, especially when they switched the composition a little bit on this map of Breeze, but on the other side for Verdi. He had some great moments going into this map, but we need to see more of that. We need to see those duelists at the very top if Loud wants to push it to the 3rd map. And of course, for Leviatán, an opportunity to secure that first seed. Can they do it here with a 2-0 win, or is Loud going to make that map 3 a reality? Riven Van Silly will have your covered after the break. Don't go anywhere. We'll see you on the other side. Okay.
Welcome back to VCT Americas. Lev and Loud about to head over to Breeze. Yeah, Breeze a good map here for Loud, as they mentioned here on the desk before, and the last victory that they had was against Cloud9, where they actually lost both pistols on that map and was still able to win 13-11 against C9, which was probably one of the biggest upsets that we've seen so far in this stage, with the exception of maybe that NV and MIBR yesterday, but we won't really talk about that game, right? I'm glad. Nonetheless, though, let's see what agents we come out with here for both of these teams. For Loud, there's not going to be any changes. So on the first time that they played the map on this stage, we had Verdi on that on Jet. But ever since the last time since C9, they're going to stick to that Neon. I think now playing with no Viper to have an extra slice if they need to, in terms of a last resort to really get map control would be kind of good. But I think also the other thing is NRG playing on this Astra is going to help a lot here for containment, for fights, for combinations with Lucio, so that Verdi could get the best value as possible from the support of both the initiators. We heard Romanelli talking about just a few things that kind of needed to change fundamentally in there. Not everything. They realized what was happening in that game, just couldn't get it to click. So see if it happens here on Breeze. They are going to get that chance. Start off on the defensive side and try to read Lev in their aggression on this attack. They got to start off strong, though. I feel like the momentum is going to be everything here for Loud to get themselves into this. Agreed. Leviatán on their side, though, did you remember Leviatán with Neon playing some Chamber in the past? He was really good on flicking as that spot, but he's actually playing a Jet this time around too. So they're playing a double duelist with Neon and Spike. They're actually trying to leverage timing and elevation too, to maybe try to catch this whole type of like darker flash peak, trying to maybe catch them off guard here when Loud is going to play for these type of team fights against Leviatán. So we'll have to see how that pans out for this second map. But again, I think after seeing a little bit of Vine and the form of Leviatán so far in this matchup, it is definitely going to be a tough one for Loud. Last thing to talk about too is that Leviatán, with that map win that they just had here on Vine, will at least guarantee them not to get 4th seed going into the playoffs. And that's super important, because you're starting at the bottom bracket if you're 4th seed. You do want to get that 1st seed though, so they want to finish this in a 2-0 or 2-1 for Leviatán. If not, they also have a chance to even fall down to even 3rd seed if they lose this 1-2 against Loud. I'm interested to see how the comfortability of the little swap for Darker and Erode do here with the Astra and the KO switching. Erode had that versus Cloud9. So keep an eye on that as Loud starts to push down. Lots of info mid. Take some long shots there. Quite a bit of damage done by the Ghost onto Darker. And they will not retaliate anymore. Actually staying quite far back with everyone else and just allowing this 2 team to walk towards elbow and seek things out. About that 1 minute smoke mark, is that what it is? Towards mid. It is going to be that B play for Lev. Slow as it goes though. The shift strategy. Yeah, Lev is not worried about this, right? With that smoke, it's pinged out, but the most important thing is the high-low stack towards the staircase. You see how passively they're playing towards this B side. They're just trying to play the retake as they let Leviatán in. It's a full retake. Darker, a little hurt, but still has the knife. Could look to get it backside. He goes down with the sprays coming through. Verdi's made some good space, though. This would be a huge opening, but King sits him down. As Loud starts to take the space, they get 3 as they light up the kill feed. And that leaves Sato running for the hills here. They're trying to get in some secret spots right now. There's one. The Sheriff is big for King. No. Should say blows rather. Erode on 2 with the Ghost as he's able to clean it up right on top of the spike and make a big impact in the beginning of this map. That came in really close though. It's a nice knife that we had thrown from the KO of NRG so that it actually takes a little bit of that util away to allow also Kawadzine to move through and get these kills towards Castle. But at the end, it still came down to a 1v1. Big hero plays almost came through here from blows. But then NRG was quicker, just scanning around this gulag, and it was able to get that. Huge round on the 1v1. It's something they were scattered on before, not being able to really get any of the post plans in their favor or seek out Lev. Nice job to collapse on that. Yeah. Now Loud has a chance to really take the upper hand as they win their pistol here. Leviatán has played their comp in the past when they played against
Oh wait, hold on. Let's hold that thought. We actually have a big push from Leviatán into this B side here. Just a full classic run in. Oh, what? A little bandit damage as well. And Lev's able to clear Loud. This is what Loud tried to do with guns on the first map, and it's just going to be classics for Lev. They're able to regroup, pick up 2 Bulldogs now in their hand. Luke Show gets in close, gives himself a little bit of a break in space here to see if he can gain any more ground once Kawanzine gets in, but they have so much to do. Looks like they will try to join hip and hip before making a move. It's just too much, too many members. Oh no, it's not! Kawanzine finds one. Oh, the util dumped into there was crazy, and Spike takes full advantage of that. Lev pull it right back in their favor. Yeah, for Spike to still have that relay bolt on that 2 versus 1 was huge. That breaks Econ for Loud. I literally was just talking about a potential upper hand that they have. And look at this. They're not playing a flash comp here, so with the amount of walls and smokes that came up and nobody to pop through, playing out in the open should have been such a good position there for... Yeah, I mean, I'm wondering the same thing, Romadilli. Yeah. But yeah, they really got caught off guard trying to swing out through the Astra util, and yeah, the aim was a little bit better there for Leviatán on the attack side, and now it's a walk for Loud down towards middle. Ooh. They watched it last time, so King's going to be ready for something here, and they have the timing if anything came out of A, so those guys will be able to rotate and kind of sync up with what's coming down mid, but Lev are actually expecting something real scary, and they haven't made more of a move than to head over to distant B. And it's fine, right? We're just waiting for the smoke for the Omen. It's 14 seconds. They're waiting here. Remember that 1 minute mark? There was actually a code that came through on that side as well. So everybody's stacked up on that spot. Potentially Darker could go for a flash peek right after. But instead, Leviatán are not going for that protocol at that minute mark, which is why you see now Loud falling back rather, realizing here there's no split towards the A site. A chance to grab King's gun. They're gonna re-smoke. Just figuring out when Sato can get here because they might lose this one. Gets Darker, kills it. Can they smoke themselves off and get it is the question. Yeah, I mean, you still have Cove. You can pull out the shield. Ooh, that was in too early on that one. Huge. Neon's able to get one. Sato does find another one in mid as they pick apart Loud, who is creeping ever closer to having an advantage in this round. It just falls away as Lev realize what's happening mid-round. Another good kill. Big damage they need to start doing to Lev here. They cannot let them run away with the economy like on the first map. And to this one, a quick push from Blows. And Team Ace there, as you see, it takes everybody of Lev to find out what Loud is trying to do that round. And they get a second round. Neon's a little bit too far to pick up that Vandal that was left behind. But overall, just nice little damage at the beginning to surprise them. You were asking the question if they had util to try to pick up the same strategy. Hard push. Unfortunately, Kawanzine was a little bit too preemptive, jumping across to try to pick it up, and he got caught. It's supposed to be free. The Cove, you could add the shield. Loudini ശരിക്കും അത്രയും ഫയർ പവർ ഉള്ള ടീമാ ലെക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലെർക്ക് കളിക്കുന്ന അറിയോ ഞാൻ എന്ത് ലെക്സ് പൊട്ടന്മാരെ മാതിരി കളിക്കണേ And it's fast actually for Leviatán. Ultimate coming through. Sight split on A. Let's hear what Lev's talking about on the head. നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെ കളിയാണ് സെന്നിന്റെ എൻആർജിന്റെ കളിയാണ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻആർജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന കളിയാണ് ഓ എടുത്തെടുത്ത് അണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോയി കളി കളിക്കണേ പിന്നെ പറയാനൊക്കെ പറ്റില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 സീസണിലും ഭയങ്കര ശോകം കളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു റിവൈവ് ആയി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. And if you're watching Shile Wager's watch party here, he was probably translating all those comps. ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡാർക്കറും ഇതൊക്കെ ഡാർക്കർ കഴിഞ്ഞ കളിയാ ഇത് കളിക്കുന്ന പോലെ വേറെ വല്ല ഇനീഷ്യേറ്റർ കളിച്ചിറങ്ങി നടന്നത് ഡാർക്കർ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ കളിച്ചത് മറ്റേ വൈപ്പറൊക്കെയാ ഇത് ഡാർക്കർ പിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലെക്സോ എന്താ കളിക്കാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. ലെക്സോ നല്ല പീക്ക് പ്ലെയറാ ലെക്സോ ഒന്നും പിക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല.
ടീമത്തെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഓപ്പിയായിട്ട് കളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എല്ലാവരും ആവറേജ് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടീം തോന്നും. ഒരു ആവറേജ് പ്ലെയർ ടീമത്തെ എല്ലാവരും കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ടീമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോമ്പി കളിക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ടീമിലെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഒരു ആവറേജ് പ്ലേ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടീം തോന്നും. അതായത് ലിറ്ററൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞാൻ കേട്ടോ Loud's just trying to move up mid and see if they can catch off an angle. Proper util dump നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ patient enough to read it with util though. Not that. Good വെച്ച് നല്ലതാട്ടോ. നല്ല ഗെയിം സെൻസ് ഉള്ള പ്ലെയറാണ്. ഗെയിം സെൻസ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ എപ്പോൾ റഷ് ചെയ്യണം, എപ്പോൾ റഷ് ചെയ്യണ്ട, എപ്പോൾ പീക്ക് എടുക്കണം, അത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന പ്ലെയറാണ്. Yeah, I'm actually surprised we already went for the right click on the cove though, because Verdi was already inside that smoke with a judge. That could have given him a good position here for a good 20 seconds, but now as it trades out a little bit at least, and they feel that they have some good map control and expecting Leviatán to go for a re-hit towards his B site, so those two guys are just going to stay close by leveraging a judge that was left behind by Verdi. Through mid, right? That's probably going to be the plan with 30 seconds left. Yeah, I was going to say that's a long walk around if they do try to split this even more. So they re-go to what we saw last round for the same strat, just a little less util, more eyes on the play. One focused off. They're going to call over the rest aloud from B on this. 13 seconds for the plant. Can't really do much. Looking off that to get a Hunter's Fury. Tags one. Can you grab a second? What a TP. They won it on time though. That was well enough done for the Hunter's Fury to really push people across for Leviatán, looking for the late hit and plant over on the A site. So you talk about the TP, but the other side too, I think Blows was also getting tagged or something like that, but they never had a chance. Really nice repositioning from Carolzine we had towards the end. Loud's only able to get level up a little bit of that playing field by winning that thrifty. I think it makes Lev rethink playing that time down so low now. And they know Loud's not going to be peeking and giving them the kills they want. They'll have to go searching for them. And Neon's going to try to do that right now with an operator already towards elbow. A little bit of a play here from Erday. Walk right by Ships in the night. He's actually going to have 3 behind him for a backstab. Knows there's a second. Saw an ankle, but he doesn't know where they're going to try to exit the smoke. What a play if he's able to take down Sato here. And they realize they've kind of swapped, but he looks away to see if there's somebody behind him. And they reclaim mid, but good damage already coming in from Loud. He thought he backpedaled enough to start going back down towards that staircase. Runs into a wall and face plants on the ground after by Sato, and that's a huge advantage in the round for Leviatán now, a 4 versus 2. Now you're forcing players to re-clear point info. And just these tucked angles, it's just, again, well played by Leviatán. They want to activate on something right away. There's a kill, they go to see what can be had from that situation even more. You see Neon pushing down mid, or pushing into mid, getting that space so they can still hold elbow. Lev is not happy with just 1 kill. If they can get more, they go towards it. Now plant towards A. Simple one. Simple, yeah. They heard Dark already towards that B site. That's why double pings came out, and you saw the knives out. Pulled from Leviatán with the rotate over on A. Darker trying to go for a save here. Just cut off. Would have wanted that to go around the side. Nice identification of one on the left to take that fight. And now make a little bit of noise just to get a peek out of one. He's trying to draw that with a step and now cut noise. Darker, this would be huge. To get another, it's always the turn! What is this timing? Sato gets another one in the same way and they're able to capitalize on the round. Sato blessed by the Valorant gods today in terms of timings on Breeze, and also the amount of flashes that he was hitting on that first map of Line. It was a nice little attempt towards the end. But again, I'm still questioning it. Should have we saved that rifle from Darker? The money was still quite good to maybe try to get an opt-out for the next round, which it won't have now. I think this is the reason why we're seeing this timeout coming out from
the Brazilian organization so they could figure out what they could do next here. And Romanelli has lots to say. Yeah. I mean, just the owners listening to the squad, seeing what they're feeling, right? It's a much different situation right now. And Loud's rounds have been the timeout. They were kind of that hard-fought pistol round, right? They required a good the flood retake, where they caught Lev off guard, but it's really the only time where we've seen them kind of have that upper hand in the round. They seem to always be able to switch it back. Loud's trying to figure it out with this timeout. It's tough for them to really get their footing too with no early ops or anything. I mean, it's also very tough in terms of the comp that they're running to try to run an operator on their defense. Maybe they want to give it to Verdi instead of Fluxshow. But also the thing is, I have to commend Loud that they're on their attempts to being fairly proactive around the map, especially for mid control at the beginning of these rounds. But it's just a reaction after that at the minute. What do you really want to do with it? Leviatán has been slowing things down every single one of these rounds. Always starting a little bit more passively behind towards their spawn. Oh, Neon starts him off again. And now you get that identification of Darker out. Huge trade from Erday. Wait, that's a source position. You know somebody's going to try to kill him there, and immediately with the way Lev's playing, he's done a good job to hide himself, making Spike feel kind of weird now. Back and forth, what's the timing? Oh, he gets another one, playing it exactly the way it needs to be played for this elbow situation. And it's another turnaround timing shot for Lev here as they find Loud trying to reposition. Yeah, Lucio just counted. That smoke comes up, he has to fall back to try to save his weapon. Let me just shoot through that. Here is that push back down here from Loud. The jumping? Okay, King. Heading back the other way. This is going to be a big catch for Verdi, though. This could step it up. This could build momentum. Wow. King still got it. And finds the Vandal hit to give Lev another round after Loud's timeout. Yeah, an 8 HP remaining after the first duel, too. That was so close for Verdi. Picked up that rifle, moved forward, try to win that 1 versus 2. I love that jump spot from Neon. You have to be quick here to flick onto that one. Unfortunately, Darker had a lower weapon. Could be as precise as he wanted to. One enemy remaining. Get out of here. So after jumping judges on the nerf, it's what, jumping Vandals? Yeah. Right, please. We're just going to keep going down that list. Loud 1 ult away from having everything, and you're going to get Spike overdriving right away, trying to make it feel awkward in mid. Erday says no, it's his. All a fake. While they're making so much noise on the middle, pretending that they're going to go for a mid to A split, because the Owl drone was also moving in from blows on E main. Sato went for a full TP towards B, realizes that it's clear. So now it's up to blows that cuts to rotate. But Erday wins that one, big advantage. He's starting to have his own timing now. They keep playing off of that. They'll start to turn things around. They already need to tack down on the economy that Lev has. And here comes the retake. They know one's close. They're just waiting now for Luke Show to be able to finalize the smokes and get over here with safety. Last player standing. Shots. Erday looking for the ace. That's Darker actually getting the fragment kill as they come into the site. A confident round. A lot alive on that round, and it's exactly what Loud needs to turn this one. Yeah, and that's Leviatán finally for the first time being a little bit more aggro outside of the, what was it, Reckoning Hunter's Fury split that they did towards the A site. They wanted to up the tempo for mid control and running right into the Loud setup. That's what they wanted. They wanted to see the aggression coming out from Leviatán, and they know how to stop the mid aggression. But it's also thanks to Erday getting what, a 4K and a 2K in the last few rounds. One of the best things. Retake for Loud. Retake is the best thing. Honestly, I said it's whether him and Darker switched the Astra and the KO coming into this. His pop flashes were good, not pop flashing and sidestepping into smokes to trying to change that entry technique. Always has something on his mind to make the play work. And that's why we're seeing him at the top now for Loud. Verdi's able to tack down the first blood here. Spike gets an evener. And they slowly move in, trying to cut these walls. The perpendicular hits from every one of the controllers, and Lev lighten up the screen a bit. Okay, Luke Show making an entry into the site with an entry into the site. You have to look at their POVs of how quick they have to be on reactions too with all these walls. Off a Reckoning, it was a nice little first blood also by Verdi. That was
really needed for the last two players inside that site for the B anchor to really stall that push from Leviathan. But now into the mid round, Spike does have the high gear, so it's easy for him to rotate back towards the A site and blows once again responsibility to cut the rotates, this time from B to A. A lot of pressure here. Haven't. Oh, the angle was just off for that check to happen. I think that's what has punished Loud quite a bit here. Same HP, same armor. Actually, as we come into this fight, and it's gonna be Spike who comes out on top. 6-3 for Lev. Defends the Spike. Is Spike himself. Nice little 1v1 in an off angle too, but look at the chaos that was ensuing towards his B site. Again, I have to commend how good that was for Loud to defend all of that in the first place. Yeah. But you have to be aware when it comes down to rotating back here to understand where players could be inserted and clear those angles. So Plant only just got planted, so you still have time here to keep gun out to clear all those tight angles. And then potentially 2v1 into the A site. The relay bolt's huge. Spike trades one off here. Yeah, they know this fight is going to happen, and Loud's able to flex even more this time. They just have to get away, right? The wall's not going to drop. Okay, no back shots on that from Neon. Here we go, moving back in. Neon safe. No, he's not. He's not. Luke Show takes him down, and now two left for Lev as they seem to be falling apart. This is good. This is actually Loud's turn to have these inserts. So he catches Leviathan's players off guard here after adding so much pressure into the elbow control. Again, really good at that for Loud. Same spot. Seems to just be ending here all the time. Not the nail in the coffin this time, though. He's not that adibuli aarthu time I mean, he's going to get a plant, get a money. King is the best one. And they still have quite a bit to their name, too, after working a few of the rounds in their favor. It's good to see Loud able to really start to work on those pockets, though. Just get that cash away from Lev so they don't feel confident to make such aggressive plays. Oh, God. See where they trade this one over to, and yeah, they're going to show back up on that ultimate. Yeah, I was actually surprised that King didn't give himself a chance here to isolate some fights, get someone who wanted to go to work where they had a high tide to work with. കിട്ടിയില്ലെന്തായിട്ടോ അവന്മാര് ഇങ്ങോട്ട് റഷ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചത്തു വൃത്തി ചത്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ചു നിന്നാ പക്ഷെ അവന്മാര് ഫൈറ്റ് എടുത്തു കൺകസായിട്ട് അടിച്ചടാ ഹെഡ് ഷൂട്ട് തേർഡ് റൗണ്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ പൊട്ടപ്പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ വിട്ടത് മിഡിൽ രണ്ടാള് വൺ ബേ സ്മോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വാക്കിട്ട് ഇതിന് അപ്പന്മാര് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതാണ് സാറ്റോ കളി മറ്റേ അടിച്ചിട്ട് വെർച്ചിന് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കളി അവന്മാര് പോയാലേ ഉറപ്പാ ഇതാണ് WK ഗെയിമിങ്ങിന്റെ WK ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം amongst the chaos. Loud's able to pick up a few, but still traded by Lev here in the 3v3 situation. Neon's made space, and I don't think Erday is going to think to check it. He's not going to have to. Oh, no way. He still gets a kill out of that. A little bit of an error. It's traded back for the 2v2. No timing or angle. Just wants to pop that. No reason for the situation. And they're not even going to have a chance to. Sato and Neon clean it up. Grab a 7th round for Leviathan. Nice swing back from Leviathan on a 2v2 there. ടൈമിങ് പ്രോപ്പർ ടൈമിങ് ഇപ്പൊ 2-3 റൗണ്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെ പ്രോപ്പർ ടൈമിങ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണെന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ആംഗിൾ ആരും പീക്കും കൂടി ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ ആംഗിൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അടിക്ക് അവിടുന്ന് വരും എന്നുള്ളത് അതാണ് അവന്റെ ടൈമിങ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അമ്മക്ക് ഒരു റൗണ്ട് കൂടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് കൂടി കിട്ടി ഈ റൗണ്ട് കൂടി അമ്മ എടുത്താ ബാക്കി അറ്റാക്കിങ്ങിൽ അമ്മക്ക് പിടിക്കില്ല അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിയുള്ളൂ ലെക്സോ പോകാൻ മതി ലെക്സോ ഒക്കെ എന്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ലെർക്കൊക്കെ പിടിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ് ലെക്സോ ലെക്സോ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിഡ് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും പ്ലീസ് മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കണം മിഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ നല്ല ട്രെയിനുകളാ 2 ട്രെയിൻ സ്ട്രൈക്സിനും പോകാനുള്ള ഫോമില് എക്സ്പെക്ട് jump up here from King. He's making noise. He's actually surrounded. He does go down eventually.
As Verdi's dancing back and forth, trying to get the upper hand in the situation, but Spike's able to clear two, and mid is Lev have the answer each time. And now Luke Show has to go searching for this. Ultimate's up so he can use it. Has the last round, see if it makes an advantage, but they're all just going to be able to read where he's coming from. Another round where the Loud team has a great fight for middle control. Right, and after that, it's ഒന്നും ചെയ്യല്ലോ ബാക്കി നീയും in terms of not എക്സ്പെക്ട് being ചെയ്യും able to capitalize on Spike and a knife out at the beginning. Luke Show, though, making it possible. ആംഗിൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. He's been popping off. You know Luke Show is good for these situations, but does he have the timing? പറഞ്ഞില്ല ഇവന്മാർ ഫുള്ള് ടൈമിങ് അമ്മർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട്. And get the shot, another round പക്ഷെ for Lev. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ലൗഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ലൗഡിന്റെ കയ്യിൽ they got things bro. Loud got things. Never expected to re-wrap onto elbow. The Leviatán, despite losing a couple ലൗഡ് of എന്താ these early വിചാരിച്ചറിയോ fights here in the rounds, they അമ്മാര് always capitalize ഡിഫൻസ് on the എടുത്തിട്ട് round and ഡിഫൻസിൽ the dub അങ്ങ് in the end. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അമ്മര് ചില്ലാട്ടോ അമ്മര് തോൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മര് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മര് റേജ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മര് ചില്ലായിട്ട് കളിക്കുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അമ്മര് മറ്റേ ലൗഡ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ പരിപാടി തന്നെ ഉള്ള ടീമല്ലേ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കണം. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് മറ്റേത് വർക്കാവുന്നുണ്ട്, സൈറ്റ് റഷ് തന്നെ വർക്കാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർ സെയിം സാധനം തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. ഒന്നും ചെയ്യാല്ല ഇവർക്ക്. സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? ചുമ്മാ ഓടി കയറുന്നു, സൈറ്റ് കിട്ടണു, പ്ലാന്റ് എടുക്കണു, ഫൈറ്റ് എടുക്കണു. മറ്റേ 1v1 ഒരു ട്രേഡിന് കളിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റേ 2 പേര് നിന്ന് കളിച്ചു, 2 പേര് സെയിം ആംഗിൾ, ഒരാൾ ട്രേഡിന് പറ്റുന്ന ആംഗിളിലൊന്നും കളിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഡബിൾ പിക്ക്, അപ്പുറത്തെ ടീം നല്ല ട്രേഡിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടാരക്കാലം പിടുത്തം വിട്ട ടൈമിങ് ചുമ്മാ പീക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവൻ പീക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല. അതാണ് അവൻ പീക്കിന് വരുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊന്നല്ല, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് NRG വേഴ്സസ് സെന്ന മെറ്റീരിയൽസ്. അതിൽ NRGയിൽ എന്തൊക്കെ NRG പഴയ ടീമില്ല. സോമു പോയപ്പോൾ സോമിൻ്റെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്ലെയർ അല്ല വന്നത്. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. കളിക്കൂല എന്നല്ല, കളിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു NRG ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത്ര അടിപൊളിയാണ് NRG. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത NRGൻ്റെ ലെവലിക്കുള്ള കളിയില്ല. ലൗഡിൻ്റെ അറ്റാക്ക് പൊട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അറ്റാക്കിങ്ങിൽ എയിം ഉണ്ടല്ലോ. ലൗഡത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പ്ലേയേഴ്സാണ്, നല്ല മെക്കാനിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്, പൊട്ടന്മാരൊന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പൈക്ക് സീനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടൈമിങ്ങിൽ അടിക്കുക പെട്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ മറ്റൊരു തോറ്റ് നിൽക്കുന്നോണ്ടുള്ള മെന്റൽ പ്രഷർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കോച്ച് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡാ അലക്സിന്റെ. ഹലോ ബ്രോ, എന്താണ് ഉറക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ പോലെ VCT കാണാൻ വന്നിരുന്നത്. Immediately evaporated after Leviatán got that eco pistol run into this B side. Now a knife already catches one. That's the Neon. So they expect the lockdown from left towards elbow. That's already a call for Allowed to instantly exit towards this A site. ഇത് കൊള്ളാട്ടെ ഈ വാള്. ഞാൻ അധികം വാള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാള് ചെയ്യാറ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട വാള് പോവാറ്. ഞാൻ വൈപ്പർ കളിക്കും, വൈപ്പറ ഞാൻ അധികം കളിക്കാറ്. ഈ വാൾ ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്മന കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ പിരമിഡ് പിടി സ്മോക്ക്. എങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടി? പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, പോവാണി പോട്ടെ. ആൻഡ് ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ വേണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോട്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അതിന് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് കേട്ടോ. പെർമിഷൻ വേണ്ട, ലൈവ് റീബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. റീബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും റിസ്ക് കഴിയാൻ ഇപ്പത്തെങ്കിലും ഇഷ്യത്തെങ്കിലും വരുമ്പോ എന്തായാലും മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും വരുമ്പോ അപ്പഴല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡാർക്കർ ടൈം കിട്ടണ പറയാറുന്നില്ല. നല്ല കളിയാ. Some space being taken by Neon, but again, it was like pretty much a 4 versus 2 at that point. ഞാൻ ആ ചാറ്റ് ബോട്ടിന് റയന്റെ ചാറ്റ് ബോട്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്തായാലും
നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതർവൈസ് നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. നോ പ്രോബ്ലം. ലൈവ് എടുക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് അവന്മാരെ വേറെ നമ്മളൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ആഫ്റ്റർ മ്യൂസിക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും ഇഫ് യു ഹാവ് പെർമിഷൻ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴത് ചെയ്യാനല്ല ലാസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാനത് ഇറേസ് ചെയ്യാറാണ്. കോമണായിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇത് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ കേട്ടോ. ഇവർക്ക് മെക്കാനിക് പ്ലേയേഴ്സ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവന്മാർ ലൗഡിന് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന് അതിൽ നല്ല മെക്കാനിക്കൽ വേണം. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ലൗഡ് സൂപ്പർ മാസം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ മെക്കാനിക്കലി ലൗഡ് ഈസ് പ്യുവർ OP. നല്ല നല്ല എയിമുള്ള പ്ലേയേഴ്സാ. Just take a few to calibrate. There's windy back there too. 60% of the time, it hits every time. Every time. Yeah, big bonus round for Loud. They didn't lose too many players in the process. Mechanically, the outlaw that was picked up by Verdi. Wolvere ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ Wolvere? ഇന്നലത്തെ MIBR മാച്ച് കണ്ട? ഇല്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിരക്ക്, ഇന്നലെ കല്യാണത്തിന് പിന്നാലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കിപ്പെട്ടു. Wolvere ഉറക്കൊന്നുമില്ലടാ, വേല അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ മറ്റേ ഇതിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കിറങ്ങിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കളിച്ചടാ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പേളില് ടീംമേറ്റ്സ് ഒരുമാതിരി ഞാൻ പറയണില്ല. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവന്മാര് അടിച്ച് ഉറക്കി. സോറി, ആദ്യം കണ്ടു MIBR ആദ്യം കണ്ടു. MIBR കണ്ടു. ഞാൻ മറ്റേ എക്സ്റ്ററും ഇതല്ലേ ഒരു പൈന്റ് മാപ്പ്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ബൈൻഡ് മാപ്പ് കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു മാപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഫ്രാക്ചർ ഏതായിരുന്നു മാപ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഉറക്കോ അതെ ഞാൻ കണ്ട കളി. പക്ഷെ അവന്മാര് മറ്റേ കോമ്പ് കളിക്കുന്ന പോലെടാ മറ്റേ പ്രോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഇവന്മാരുടെ തെറ്റിപ്പോയാണ്. ഞാനിത് ആലോചിച്ചു. ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്ത് കയറിയിട്ട് ചുമ്മാ കീച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതും പറയട്ടെ, എക്സ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഗെയിം. നല്ല ഗെയിമായി. എക്സ്റ്ററിനെ തിരിച്ച് സൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞത്. പ്രോ ടീമിൽ ആൾക്കാർ മറ്റേ ലൈനപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ്. പക്ഷെ റെയിനെയും ക്ലൂവും നോവേയും ബ്രോ അങ്ങനെ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒരു പ്രോ ടീമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതല്ല. പക്ഷെ ഇവന്മാര് പോപ്പിനൊക്കെ ചുമ്മാ ബ്ലൈൻഡിൽ അവന്മാരെ ട്രോൾ ചെയ്യണ പോലെ ഓടിനെടുക്കുന്നു, സ്പാം ചെയ്യണു, ആൾക്കാരടിക്കുന്നു, ചുമ്മാ കളിക്കുന്നു. try to challenge back on Leviatan's side, so that was all very nicely laid out as a plan here. Reine ഇതിനെ കണ്ടപ്പോളാ റെയിനെ ഗ്ലോ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ലടാ. റെയിനെ ഗ്ലോ ഒന്നും മറ്റേ ഇതില് പ്രോ ടീമിലൊന്നും. It seemed like they were either delayed on or just weren't in position to really make a snap judgment. ചെയ്താലും ക്വാളിഫൈ ആയി ചെയ്യില്ല. A good snap judgment that is. Has brought them a few rounds now. They get through the bonus, which is huge. They should collect a few more. ഞാൻ പറയട്ടെ, കെസ്നെറ്റ് എന്താ എന്താട്ടി അടിച്ചു ഉറക്കിയില്ലേ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കെസ്നെറ്റ് പീക്ക് എടുക്കണ്, പെടക്കണ്, സ്മോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കണ്, ഫുൾ ബ്രെയിനിൽ അടിക്കണ്. അതൊന്നും പറയാനില്ല. Yeah, potentially even in a fast round as well. ചിലപ്പോ ഈ കോൺഫിഡൻസിൽ അവന്മാരെ അടുത്ത കളി കളിക്കട്ടോ. അവന്മാരെ അടിച്ച് പപ്പടോ ബോംബ് കളിക്കുന്ന പോലെ ചില്ലായിട്ട് കളിച്ചാൽ ഈ കളി കിട്ടായൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു അവന്മാര് വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ. നോങ്ഷിനൊക്കെ വന്നിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് അടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ. കണ്ടോ ഞാൻ ജി വേഴ്സസ് ആരായിരുന്നു? And they're still kind of wondering if it will. Double check going in from Spike. Yeah, here comes the G team കണ്ടില്ലടാ. G team കണ്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടത് a little bit of a misdirection there from Loud to make sure they have time to do that. G2 ടീം കണ്ടായിരുന്നു. Funny guns. ഫുൾ ഇരുന്ന് കണ്ടില്ല. അത് പക്ഷെ നല്ല വേല നല്ല OP കളിയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജയിക്കും. Keeping the sheriffs and shotguns at range. അതിന് ടൈം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കാട്ടിയിരിക്കാൻ. ഞാൻ പറട്ടെ, നിയോണിന്റെ കളി ഇപ്രാവശ്യം മാത്രമുണ്ട്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിയോൺ എമ്മാതിരി നെർഫ കൊടുത്തേക്കുന്ന അറിയോ. ലിറ്ററലി നിയോൺ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഊമ്പും ഒന്നും ചെയ്യാലോ കളി ജി തൂക്കി
Yeah, after realizing that nobody's really peeking out Generally, towards the east side pyramid, ഞാൻ that's when the ഇന്റെ high മനസ്സിൽ side ആരും came out. വരുന്ന They're അറിയോ? probably thinking, okay, they're leaning more GG towards middle, അറിയുമ്പോ leaning more towards orange. EG എന്നാ വരുന്നത്. G വരുമ്പോ EG And എന്നാ then വരുന്നേ. Cloud's able to enter in. Yes, good damage is done, but at ഇന്റെ the മനസ്സിൽ same evil time, geniuses this വന്നേ. is lots അത് of ഇവരടിച്ചു. unanswered rounds. ബാറ്റ്മാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി അടിപൊളിയായിരുന്നു. Fourth one so far. ഈ നോക്കി ക്വാളിഫൈഡ് And the മാസ്റ്റേഴ്സ് ones that actually got ഫസ്റ്റ് kills as ഇന്റർനാഷണൽ. well in the anti-eco was huge. This is Coward Z Now, right here. പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല ജിയില്. അതറിയോ? ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം കയറി ഇന്റർനാഷണലിൽ അവര് കപ്പടിക്കാനുള്ള ടീം ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. ഈ ചുമ്മാ ഒരു ടീമൊന്നും അല്ല ഇപ്രാവശ്യം, കപ്പടിക്കാനുള്ള ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാറ്റ്മാൻ അന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ജി സൈനപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ റോസിനെ SK റോസിനൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ ഇതുവരെ കളിച്ചില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ സൈനപ്പ് ഇതേകരം. ഓട്ടം നൈസാണ്, ഓട്ടം നൈസാണ്, ഓട്ടം സാബി ഫോമായ സാബിയാണ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ. ടീം സെറ്റാണ്. അതെ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് ഇനി കപ്പടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അതാണ് മാക്സിമം ചാൻസ് കപ്പടിക്കാനുള്ളത്. Their deal is kind of cool. Add that pressure towards that B side, funnel them mid towards control middle. ഇത് എപ്പോഴും ബ്രീസിൽ മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കണം. ഇവിടെ ഇൻഫോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി, ഇവിടെ ഇൻഫോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറി. ഇതിപ്പോ മിക്കവാറും ചാവട്ടോ. എടുത്തു ഒക്കത്തിനും. അതെന്താണ് വെയിറ്റിംഗില് എന്നാ വെയിറ്റിംഗ്. പക്ഷെ അതവരല്ലേ എന്ത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത് അവര് ഇതെന്തായാലും സേവ് ആയിക്കോളാം അവര്. ബാക്കി ഇതിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതടിക്കും. ഇപ്പൊ കിട്ടും എല്ലാരും ഉണ്ട്. 1v5 എന്തായാലും പൈസ സേവ് ചെയ്യാനായിക്കില്ല. കുഴപ്പമില്ല, പൈസ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കയ്യില് 7000 2 ബൈ 3 ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും 2 ബൈ മിനിമം 2 ബൈ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട്. Free reign for Sata to go and TP into the window. Yes, it makes a lot of noise. You never really expect somebody to push all the way down towards that window on that B site. So it's just easy for Leviatán to set up for this. Last year of the road partnership getting the backstab kills on everybody moving forward, while here Spike is the distraction. And then Kaunzin's looking like, what's happening over there? Boom, shot in the back. That Lev are just on the timings right now, what they need to do. Nice. Yeah, you know that makes Loud feel uncomfortable. And they're like, okay, we should be checking every corner, but now we have to move slower. Util hit. Something in the post something in the front കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ പേരെന്താ? മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കണടാ. ലൗഡിന് മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി മിഡൊക്കെ ഫൈറ്റ് എടുത്ത് കളിച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ എടുത്ത് കളിച്ചാൽ അമ്മമാര് കിട്ടും. പക്ഷെ അമ്മമാര് മിഡ് ട്രൈ ഔട്ട് എപ്പോഴും മിഡില് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും വെക്കണം. ബ്രീസ് മാപ്പിൽ എപ്പോഴും മിഡിലർക്ക് മിഡ് കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ ഇവർ ഈ ഒരു വാളായിട്ടേ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും ഏരിയ ഇവർക്ക് കിട്ടും. മെയിനിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കാനാവും നോക്കണം. എന്നാലും സ്റ്റിൽ മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്റ്റൽ അവൻ ആള് കിട്ടില്ല കളിയാണ്. എനിക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ നല്ല Spike in and out of that wall makes it such a weird interaction. Takes one down, but it's a Hunter's Fury to cause chaos in the site first and best put Loud back on top. Can't overdrive that one home. Verde comes up with the kill and Loud get it right back for a 9-9 scoreline. ഞാൻ കത്യം പറയല, കൗസിന്റെ രണ്ട് മറ്റേ അറ്റാക്കിംഗ് ടൈമിലുള്ള അല്ല ഡിഫൻസ് ടൈമിലുള്ള ആൾട്ട് ഊമ്പി എങ്ങോട്ടും ഓടിക്കും, മാനത്തോട്ടും ആകാശത്തോട്ടൊക്കെ. ഇപ്പന്മാരെന്താ അറിയോ, ഇപ്പന്മാർ ഈക്വലേ ഇപ്പന്മാർ മെന്റലി ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ്. ഇവന്മാര് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ MIBR ആണെങ്കിലും എത്ര തോറ്റിക്കാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. MIBR മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവരുണ്ടല്ലോ ആസ്പാസ് ബ്രസീലിയൻ പ്ലേയേഴ്സ് അധികം. ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ജംകിൻ സെയിം ടീം. ജംകിന് RRQ അല്ലേ? ജംകിൻ നല്ല കളിയാ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് ഉള്ളത് PRX ദവായി, പിന്നെ ഇന്റെ ടോപ്പ് ടീം കേട്ടോ പസഫിക്കിൽ മാത്രം. ദവായി പിന്നെ ബാറ്റ്മാൻ കിട്ടില്ല കളിയാണ്. ഫോർസേക്കൻ IGL OP. പിന്നെ
നമുക്കൊരു ഓപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർ സംതിങ്ങിനെക്കാട്ടി ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാരോ നമ്മുടെ ഇതിത്തെ പ്ലെയർ അല്ലടാ ഇവല്ലേ ടെക്സ്റ്റർ അവൾ ടെക്സ്റ്റർ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കരം പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർ ടെക്സ്റ്ററാണ് sorry, IGL the best IGL for second got the best IGL area. You see one die, but they're still looking towards mid on this, and Lev just starts to walk through the members of Cloud. But Cowanzine is so close to being able to make it happen. Neon shuts that possibility down. The defuse goes to Lev. Our Japanese ആയിരുന്നു ആദ്യം something also പിന്നെ സ്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് was about to have a little clip. അതിന് VCT is all എല്ലാതും VCT അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കസ് കണ്ടത് അതും VCT ആണ് പസഫിക് വന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ അമ്മമാര് തോറ്റു പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അമ്മമാര് പേടിച്ചു അമ്മമാർക്ക് അറിയാം അമ്മമാരെ ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് മറ്റേ മാപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈറ്റ് എങ്ങനെ ഇത്ര പൊട്ടന്മാരായിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കണത് ചുമ്മാതൊക്കെ സൈറ്റൊക്കെ വിട്ടു കൊടുത്താണ് അതിന് കളിക്കാറുണ്ട് ലൗഡ് ചില്ല ലൗഡിന് ആകെ എനിക്കാകെ തോന്നിക്കണെന്താ അറിയോ ലൗഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ തോക്കണക്കില്ല വേറെ റീസൺ ഒരാളാരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോലെ ഇയാളാണ് ഇയാള് ആരെ ഭാര്യ PRXന്റെ നമ്മളെ അലക്സിന്റെ ഭാര്യ 2-3 കളി തോക്കുമ്പോൾ ആകെ ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ തെരുവിടി തുടങ്ങും ആകെ മെല്ലെ കളിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആവില്ലേ ചിരിഞ്ഞടിക്ക് മറിഞ്ഞടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓവർകോൾ ഇന്റെ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് വരെ ഞാൻ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ VCL പറഞ്ഞ ബിഫോർ VCT ടിയർ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ടിയർ 1 ടിയർ 2 സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പോ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒരു റീജിയൻ അല്ലേ ലൈക്ക് റവന്റ് സോൾ അങ്ങനെ ഇത് ജാപ്പനീസിലും അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടുന്ന് കേറി വന്നതാണെന്നോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ടീം ആകെ സെലക്ടഡ് ആയിക്കണത് ഇവര് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ജിയും പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് റവനന്റും ഇവരൊന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല വെലോസിറ്റി ഒന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ VCTന്റെ ഒരു കളി കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് മറ്റേ അസെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കളിച്ചൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് കണ്ട സമയത്ത് അസെൻഷന്റെ സമയത്ത് അവന്മാര് കളിച്ചാർന്നുണ്ടോ ചാറ്റിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടാ കാണും അറിയില്ല ഇട്ട് നോക്കിയാ ഞാൻ ബാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ചാറ്റ് ബോട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാ മറന്നോ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ അറിയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ വാലോറന്റിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 2-3 years ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ പ്ലെയർ നോളേജ് ഒന്നും VCTയും ഇതും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള പ്ലെയർ നോളേജും ഗെയിം നോളേജും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓപ്പ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല സെന്റിനൽ സ്ക്വാഡിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവനറിയാം പക്ഷെ കളി കാണണം ഞാൻ സെന്നിന്റെ ഒരൊറ്റ കളി ഉണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ ഞാൻ NRGന്റെ കളി കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടത് ഇതിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ആരെ കളി അറിയോ ഒന്ന് ഫെനാറ്റിക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫെനാറ്റിക്കും വരും തമ്മിലുള്ള കളി കണ്ടു അതിൽ ഫെനാറ്റിക് തോറ്റു മറ്റേ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ടൈമില്ല ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ അതാ മെയിൻ പ്രശ്നം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അത് വെറുതെ ചുമ്മാ ഇവര് അടുത്ത ഔട്ട് പിടിച്ചു How comfortable would you be as Neon on Jet? Throwing knives. Everything is almost slowed down for them as they're doing it because it's working so well. ഇവരെന്തറിയോ ഇവര് ഓരോരുത്തരാണ് ലിങ്ക് വന്നില്ല എന്ത് ലിങ്ക് ആട്ടെ You can DM as a player here for Leviathan. You have those moments almost like a Dante style too, where if you want to try to make space and jump around, you're going to be able to do that for the team. He's been the assist player for Neon to get that 4K on that previous round. But then when it comes down to, hey, I need a frag out lane, he's going to drop numbers for sure. So he's already now at 19 and 14 on the top of the scoreboard in this server. Leviathan on back into a form where you are expecting for them to be one of the top dogs going into the playoffs. Chat വായിക്കണതിന്റെ വേറെ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് going to represent the Americas.
in London. Best time to peak is when you're hitting that playoff form. Make sure you get it at the right time. They've definitely shown that a few of the members are hitting. Loud is hitting as well. It just seems like one or two are hitting and they don't get enough for that day, for that moment, that map. Here, trying to write a different story as they're only 2 away from evening up the map versus Lev and possibly pushing us to a third. All the cards on B for this round. B-side hit again. And disco, this is Leviatán. React one more time kind of end blows his responsibility pretty much as they're moving in here is just to stay alive towards the arches. technique hard push, B hard push means util dump proper inform teammates best B hard push post plant just giving this space up, feeling that retake is comfortable. They split the site twice, creating that lane in mid as one wall falls. They still haven't get. Nice Eddie. Even Sato forward for the kills, making sure Lev can shut down nice. Still able to win that fight. Sato was actually double flanking with Spike in the first place. He's talked about it. NRG said, I'm feeling so cold. Discord in the same Discord loud call one. It is successful grabbing each other around, but it's wasted now. It's up to the players. Wants an answer to that. Wants an answer to that. Verdi with an ulterior. Already rotated. I'm expecting the Neon in the back though. For the series and starts off with one to get himself to safety. Is he chased? He is not. What he's got to do is stay alive now for the rest of the team to fall back. The owl drone to try to clear towards the wall. Verdi trying to find his timing. Delay is the name of the game. Neon will not be stopped. Finds another one on the site with the help of blows. Loud with good trades though. They light up a bit of the kill feed, but it's still looking dim on this one. Neon gaining some hold. They can't trade together. They're still on opposite sides of the pillar, but Araday's able to find the back of blows. And now he goes forward for a few more. Don't have time. The timing is perfect. The timing's perfect. The running helps him out even more as he gets the double star. This should be a kill. Oh my god! The flick from Neon can't do no wrong. Spike. The spike though. The time on the spike, it's gonna be for Lev, a 12th round at .25. Was it so close for NRG to be able to clutch a 1v2, .25 remaining on that defuse. Kanga silada, illige kali kittiyane easy kali onnu kittiyane by Neon again. That was a nice try. Ivanada ivan karada kali poya round. Kanga silada they tried to answer back from the reckoning on the post plant. That was thrown by Luke Show, but we fought back with aggression for Leviatán. We didn't care about the ults. Yeah, that was a close round for Loud to keep it. First time, bro. And to stay in the game and not back against the wall. They still weapons to work with, though. This is map series for Leviatán to guarantee the #1 spot in the alpha group of this stage one of the VCT Americas. Still playing one on site in A. Post-plant game, they haven't been so deadly. And Loud's going to try to activate post-plant right away by getting in. They've identified one towards mid-side, but the site gets split vertically again, and they have to play towards mid, towards spawn. No, they're moving forward. Yeah. They don't want this play again. They're just fighting. They want to try to break the owl drone too. There is that peak. How far can they get? They're with one on the spike. Nice. Moving forward with the name now, and Loud gets 3 more instantly. That's exactly what they wanted to see. Pushing forward, they get another round from the south. Yeah, what I'm really liking so far here is when you're watching this harbor getting more they try to react nicely, right? You're trying to throw high tides to contain within the site, and the high tide is supposed to slow you down to go through the walls. But when you come out here for Loud is not only disrespecting the wall with the high gear, with the speed, there's also the double flashes being thrown by Darker so that you can support Verdi for this, you know, 50-50 when it comes down to trying to clear sight, and then it also allows for the rest of the team to follow behind that, and to just fight and not allow for Leviatán to retake and flood retake.
Like they've been so good towards this B site, but not as well here towards A. It always came down to the wire. One that was a 1 versus 2 that unfortunately NRG couldn't clutch against Leviathan. But this time when they had a 5 versus 5, it was a nice hit by Loud to attempt to tie this game now in the last round of regulation. എടാ ലെബ് ജയിച്ചാൽ തരുമോ ലെബ് പ്രോപ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലെബ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇത് കൊടുക്കുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നല്ല പ്രോപ്പർ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം ലെബിനെ കൊണ്ടൊന്നും പ്രോപ്പർ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ലെബിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഊപ്പി മെക്കാനിക്സ് ഇല്ലടാ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ജെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നേരത്തെ ലെബ്മാർ ഈ സ്മോക്ക് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ സൈറ്റ് കൺട്രോൾ പക്ഷെ അമ്മമാർ അതേപോലെ റഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് King does have a reckoning to work with. Huge kill by blows. Huge kill by blows on the back of B. He's able to identify too. That's the side hit coming through. The relay boats fed in. The utility confirmed. Team slid into it. He goes down to blows. He's so ready for the kill. Lexo 2 wick nice 3v3 easy. Neon life illa we see Sato going down there, but the 3v3 is what stands between Loud and the map. 3 Lev and first place in the Alpha group. Lexo nice. Loud. Another one. Luke Show comes up huge on the transition between sites, and he might even have the timing that's going to have a King on the other side. Doesn't hit. Dixon plant. Stays alive now in a 3 versus 2 for Loud. You always have to respect this lurk that you had at the beginning for Luke Show, so everybody has to walk contact this time for Leviathan, so they're running that clock down. Advantage now for Loud to tie this game. Weaponry in favor here, really, of the side of Loud. Just need these Vandals saying one more time and get OT of regulation. There it is, there it is. Able to hit one. What is that, 25, 26 kills from him? Is Loud get into OT versus Leviathan. Lexo form ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്സോന്റെ ലോട്ടൊക്കെ പൊന്നുപോലെ ചില്ലറ ലെർക്കൊന്നുമില്ല ലോട്ടസിലൊക്കെ ലെക്സോന്റെ ലെർക്കടി ഞാൻ അന്തപ്പെട്ടു അമ്മരില്ല കിട്ടിലെ ലെർക്കറാണ് കിട്ടിലെ പ്ലെയർ കാരണം ഈ കൺട്രോളർ സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വൈപ്പർ പിന്നെ അതേപോലെ ആർബറൊക്കെ വിർച്ച് ഒമ്മനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലർക്ക് കളിക്കാൻ പഠിച്ചാണ്ടല്ലോ പ്രോപ്പർ ടൈമിങ് പിടിക്കണം ടൈമിങ് പിടിച്ച് ലർക്ക് കളിക്കാൻ പഠിച്ചാണ്ടല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ടപ്പ ടപ്പ അടിക്കും വൈപ്പറല്ല ഒമ്മനെ വെച്ചിട്ട് ലർക്ക് പ്രോപ്പർ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്മന് ആസ്ട്രിങ് കൊള്ളാം ആസ്ട്രിങ് കാരണം എത്ര ദൂരത്തിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് മറ്റേ എവിടെ സ്മോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആസ്ട്രോയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പേളിൽ ആസ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ലർക്ക് കളിക്കാം നല്ല സുഖമാണ് എത്ര വട്ടം പിരിച്ചിട്ടത് മണ്ടന്മാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം കൂടിയില്ല That's huge impact frags, and you're playing OT with a judge. Favorite player in VCT. Favorite player in VCT. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ട പ്ലെയർ ടീമാണ് വന്നാട്ടോ ഇപ്പൊ വാഷ് ഔട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ There's no mid control from top window. You have to now jiggle mechanical players mechanical players that might give that gap that Leviathan needs here to win some duels. Tense ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല ടെൻസിനൊന്നും എനിക്ക് മെക്കാനിക്സ് ഇല്ലാന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ അതേമാതിരി ഇവരൊക്കെ മെക്കാനിക്സിനെ ഒന്നും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മെക്കാനിക്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കലി as they have the team coming through. It's going to be no pressure to go in for a flawless first round of OT. And not taking a lick of damage is Loud. Flawless. Birdie inside the smoke. Some damage should have happened. Still holding out of that at 150. ഞാൻ ജഡ്ജോട്ട് അടിച്ചാൽ ഇതുവരെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഒരാള് ജഡ്ജിന് എത്തിയില്ല രണ്ടടിയെങ്കിലും മിനിമം അടിക്കാണ്ട് ചാവൂല എന്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് സ്ക്രീം ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്ലെയറാ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല സ്ക്രീം അടിപൊളി പ്ലെയറാട്ടോ ലിറ്ററലി പക്ഷെ സ്ക്രീം CS വാലോറന്റ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീം വാലോറന്റ് വന്നാലും സ്ക്രീം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം യൂട്ടിൽ യൂസേജ് അല്ല മെക്കാനിക്കലി and there was no timeouts left for both the coaches. Chamber ഒക്കെ എടുത്ത് I don't know ചിലപ്പോ കിട്ടുന്ന പ്ലെയർ ആയിരിക്കും chamber ഒക്കെ ചുമ്മാ കേറിയാണ് പട അത് പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ സ്ക്രീനിൽ ജയിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റും I don't know എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But now it's a timeout not only to salvage this map but also hopefully run away with it from
here on out. പക്ഷേ സ്ക്രീമിന്റെ ഞാൻ മറ്റേ ലൈവ് കാണാറുണ്ട് ട്വിച്ചിൽ ഇടയ്ക്ക്. Really see here ഇതിലൊക്കെ is CS-ലൊക്കെ എന്താ അടി അടിക്കാറിയോ? once we get back into the server, we'll have this അവിടൊന്നും operator കൂട്ടിയ in കൂടില്ല. the hands CS-ൽ of ഞാനൊക്കെ Neon. കഷ്ടപ്പെട്ട് മുക്കി I think what മുക്കി really അടിച്ചത് changes with AK him is വെച്ചിട്ട് now playing towards that എത്തടിച്ചത് middle double കൊള്ളത്തില്ല. doors, and I was seeing a pivot ചേമ്പർ somewhere else. കളിച്ചിട്ടില്ല സ്ക്രീം ടിൽ ഡേറ്റ്. The question is, അതാ is he പറഞ്ഞത് gonna play ഞാൻ on the പറയട്ടെ top here of യൂട്യൂബ് Castle? ഉപയോഗിക്കുന്ന Is he പ്ലെയർ gonna play on കളിക്കുന്ന the ഇവിടെ top of ചേമ്പർ ladder? കളിച്ച് ചിലപ്പോൾ Or is he gonna സ്ക്രീം try to walk അടിപൊളിയാകാരം. out for that pick? As they're mentioning here, a slower walkthrough from Loud. കാരണം ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഗൺ പവർ ഉള്ള പ്ലെയറാ. ഇനി ചേമ്പർ വേണ്ട വീറ്റ് കളിച്ചാൽ മതി. 1v1 12 പ്ലേയേഴ്സ് കളിച്ചാൽ മതി. 9-3 for Loud, but that 3 was on the defensive side. They Yeah, got through the Raze defensive കളിക്കണ side of കണ്ടിട്ടുണ്ട്, OT Jet കളിക്കണ like കണ്ടിട്ടുണ്ട്. nothing. Now they're on the attack side where they were finding most of their rounds. ടോപ്പ് കൺട്രോൾ Might even feel more comfortable to bring this to a third. ഉമ്മാർക്ക് കയോ നല്ല ഇൻഫോ വരുന്നുണ്ട്. കയോ That mid പെരുമാർക്ക് pressure നല്ല again does spot one, but it's not going to stop നല്ല Lev ഇൻഫോ from കൊടുക്കട്ടെ pushing. ചുമ്മാ. സ്പൈക്സിന്റെ was definitely മുഖം watching a മാറി. passive സ്പൈക്സിനൊക്കെ angle ഇത്രയും to നേരം get ഫുൾ towards that റേജ് B വെയിറ്റിംഗ് side, ഇടിച്ചിട്ട് realizing there's no pressure ഇതുപോലെ to അളിയാ be up കാണിക്കുന്നത് Loud yet. ചോദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചെന്തായിരുന്നു. They're gambling now. that വേറെ they could be coming യാമ്പി towards this ഒക്കെ A side. ആയിരുന്നു അവന്റെ This is a rinse and ടീമിൽ repeat. ചേമ്പർ Where he goes to കളിച്ചിരുന്നത്. അയ്യോ The pillar, they start pushing a little bit more back. That seems to be stalled. Ping will kind of play into that. Yeah, Birdie's still going to try to take the people. space. Look how far Dilale Darker is as കളിക്കുന്നേ. well, trying to push up a little bit. They're right next to each other in this smoke. They don't even know it. Neon's able to get 2 out of the situation. നിയോ കൊണ്ട് Insane. എത്രയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ Lev now ചുമ്മാ on എടുത്ത് top of കൊടുക്കണേ. this one, but just by a player. Just 1 HP left. I wouldn't even say by a player at that point. Okay, Sato goes down. It's even 3v3 as they get back in. The sights in a default hold here, front and back. Kawanzine on the spike. Still going to be the last one alive as they get in. Verdi makes it that much harder for Lev. Looking to push the third map. Kawanzine gets the first. And Verdi will get the third. 14-12. We're going to Haven. After all, Loud ടോട്ടിയാ closes തുടങ്ങി second map. ടോട്ടിയാ തുടങ്ങി. Again, one of their strongest maps that they've shown here അല്ലെങ്കിൽ this ഇല്ലേ stage. ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ Made it very ദേഷ്യം തൊള്ളേ competitive for കൂടുതൽ. Leviathan in the first place, but it was never the cleanest of victories for Derek-ന്റെ Loud ഒപ്പം. on a map like Breeze. It's open. Yeah. It gets really brawly. Yeah. When എടാ the ഇവന്മാര് teams are playing മെക്കാനിക്കൽ close. പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. Again, അവന്മാരെ double controls 1v1 on both അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ sides. നല്ല It's കഷ്ടപ്പാടാ very അവരെ. tough to get some good footing in there. അവന്മാരൊക്കെ But 1v1 good അടിക്കണ്ടെങ്കിൽ on അവന്മാര് Loud. മുക്കുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ Again, with the മുക്കി arrival കിട്ടും. അല്ലാതെ of ഒന്നും ചെയ്യാൻ Airday, are 1v1 അടിച്ച് showing that there are 1v1 still a അടിക്കാൻ force to be പറ്റുന്നതല്ല reckoned with. ഭാഗ്യമാണല്ലോ. And that we've been sleeping on Loud in But this I don't first know. stage. They have a chance now to Arira, close this on third this map. third map of Haven. Actually wild what we have been able to see, the IGL edition of Loud. ഈ പാട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടോ ഇവന്മാര് ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അറ്റാക്കിങ്ങില് ഇവന്മാര് നല്ല കളി ടൈമിങ് കണ്ടോ നമ്മൾ ടോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു ചുമ്മാ. കിങ് അപ്പോഴും ഒന്നും വല്ലാണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. കിങ്ങിനെ അറിയാത്ത സംഭവിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഈജിയിൽ കളിച്ച സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ടീം 1 കളിച്ചൊരു കളിയുണ്ട്. ആ കളി തന്നെ ടീം 1 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തണോ ടീം വിടാതെ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ടീം കളിച്ചതിൽ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു. മറ്റേ ബൂസ്റ്റിയോ പിന്നെ ഡീമൺ 1 പിന്നെ നമ്മളെ എനർജിത്തെ എന്റെ പേര് എന്തെയ്യുന്നു എടാ ഈത്തന് പിന്നെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ടെക്സും കോമും അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ടെക്സും കോമും ആയിരുന്നു. കോമും പിന്നെ വേറെ ആരും ആയിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും ആ ടീം അന്ന് അവന്മാരെ മീൻസ് പേ ചെയ്തിട്ട് അത്ര നിർത്താനുള്ള അവന്മാരെ കൊണ്ടിടക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് വിട്ടത്. അന്ന് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് വിട്ട സമയത്ത് കോമ മാത്രം ഈജിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. കോമ ടെക്സ ഈജിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഫുൾ ടീം വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ പിന്നെ അടിപൊളി പ്രയാസമായി വന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈജി വിന്നിംഗ് വാസ് വെരി ലക്കി. മാൻ അവർ ക്വാളിഫൈ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ലക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും പോരാ. ഇവിടെ അമ്മമാർക്ക് ഗെയിം സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വൺ ഓഫ് ദ ഐക്കോണിക് മൊമെന്റ് മറ്റേ കോമിന്റെ മറ്റേ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മറ്റേ PRX നോട്ടുള്ളത് മുമ്പിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവരുണ്ടാവും റൊട്ടേറ്റ് ഗെയിം സെൻസ്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഞാൻ മെയിൻ പ്ലെയർ മറന്നു. കോമും ജോഗർമ മാത്രമുള്ള സ്റ്റേ ചെയ്തല്ലേ, ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. ലെക്ക് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. ലെക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ വാലോറന്റിൽ ഓക്കെ. മെക്കാനിക്കലി ബാക്കി എൻ്റെ പ്ലെയർ ഇതാ റെഡക്സ്
സ്കീ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇതിലല്ലേ ഇപ്പം കിണ്ണനാട്ടോ സ്കൂബ, ഒന്നും പറയാനില്ല. സ്കൂബ ഈസ് OP. ചങ്ങായിൻ്റെ ലെർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കിണ്ണ ലെർക്ക് ഇരിക്കും ചില സമയത്ത്. ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കും പോലും ഇല്ല അവൻ്റെ ലെർക്കൊക്കെ വരുന്നത്. സംഭവിച്ചേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. Bora, Cauã. Cauãzinho é o seu momento. Vamos ver o toque pra cima. നിയോണെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ആസ് എ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഈ പ്ലെയർ നിയോ. വെർച്ചിൻ്റെ കളി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കണ്ടു, ഇത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വെർച്ചിൻ്റെ കേട്ടോ. നല്ല കീച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി എന്തായാലും നിയോണിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും OP ആയിട്ട് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ല കേട്ടോ, ടൊമാറ്റോ ഒക്കെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഗവർണർ സീനായിരുന്നു. ഇവരൊന്നും മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിർച്ചിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും വിർച്ചൊന്നും മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ജോഗർമോ ഓക്കെയാണ്. ജോഗർമോ കുറേ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കളിയാണ്. ന്യൂ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ല ന്യൂ മൂവ്മെന്റ് കളിക്കണേ. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തിലാരാ ന്യൂ നല്ല വെച്ചിട്ട് നല്ല മൂവ്മെന്റ് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ? Continue to refine what they have. Very, very different, and they continue to be undefeated on this map of Breeze. I feel like towards the beginning, that first half, we got a little bit worried. Yeah. They were a lot of great ideas coming in for the Lev defense and how they wanted to mainly how great the idling of Erde is, how good Race എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മൈറ്റിക്ക് ആരാ? എൻ്റെ മൈറ്റിക്ക് when എപ്പോഴും we are able to spot in, how that play is going to follow up, and I think that is really റേസ് എന്ന് മനസ്സിൽ ജെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിൽ വന്നാല് ഫസ്റ്റ് വരിക ജെറ്റ്, മെയിൻ ജെറ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് ഫസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിൽ വരിക ടെക്സ്റ്ററാ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബാക്കി ഏത് ജെറ്റ് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റർ അതും എസെന്റില് ടെക്സ്റ്ററിന്റെ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മറ്റേ വിസിറ്റിലേക്ക് കഴിച്ചിന്റെ ഒരു മുട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും മഞ്ഞ പുള്ളികളുള്ളൂ. റിഫ്ലക്ഷൻ ഷോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പോരും. അത് ഒരു വട്ടല്ല 2 വട്ടം സെയിം ദേജാവ് അടിച്ച പോലെ. No, he always looks good. Team looked great on that one. You guys noted, right? Still undefeated. I think if you're, maybe going to face off Loud in the playoffs, might want to consider Breeze, right? That being said, though, part of the reason why was because we were also seeing the team not quit, and they pushed it to overtime. So in OT, we're thinking, all right, this is where it's time to see മറ്റേ ഷോട്ട് ഗൺ ഗൺസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് ഇത് കൂട്ടാണ്. ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ഇടയിൽ പോലും നല്ല സ്പ്രെഡ് കൂട്ടാൻ പോവാണ്. നല്ല സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന the pressure was not on the second that I saw Verdi with the shotgun, just ready to get those 2 initial kills to start off overtime. But they just played it really well. They had a full understanding of how they wanted to kind of fix the tempo and make sure they bring that momentum, because again they were down so far early in the game. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഷിഫ്റ്റ് പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മ ഒരു ഓഫ് ആംഗിളൊക്കെ മുണ്ടിച്ചിട്ട് അമ്മമാര് നമ്മളെ കൈ ഓൾറെഡി കണ്ടു. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മളമ്മമാരെ കാണുന്നു. ഒരു വൈഡ് പീക്ക് എപ്പോഴും വൈഡ്, ഓൾവേസ് വൈഡ് പീക്ക് അല്ല, മറ്റേ ഷോർട്ട് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വൈഡ് പീക്ക് ചെയ്യണം വേണ്ടത്. കാരണം അവിടെ ആൾ നല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൈഡ് പീക്ക് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ, ഞാൻ നല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. More importantly, how they just need to continue to refine this, build this out with Erde, and you just see Luxo continuing to contribute to that. Calentine, as we had mentioned. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഓൾറെഡി അറിയുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നുണ്ടോ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ എടുക്കൂലേ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എപ്പോഴും കളി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സേവിന് പോകരുത്, ബൈ എടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എയിമുണ്ട്, നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റോ ഷെരീഫോ വാങ്ങിയിട്ട് കളിക്കാം. ഷെരീഫാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഷോട്ടിന് ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ മാത്രം കേട്ടോ. ഹെഡ് ഷോട്ടിന് ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ബോഡി ഷോട്ട് അടിക്കുക, സെക്കൻഡ് ബോഡി ഷോട്ട് ക്രൗച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്യുക.
freely. But ഞാൻ 100% ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തോ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ ടക്ക് ടക്ക് എന്നാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തോ. റിക്കോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് നിന്നിട്ട് അടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ക്രൗഡ് ഷോട്ട് ചെയ്യുക. ബോഡി ഷോട്ടിൽ രണ്ടോ അടിയിൽ ആൾ വീഴും. ആ റൗണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ റൗണ്ട് നല്ല ആളെ ഈസി ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കാം. ഷെരീഫാണ്. ELG YZ also good on trees. ആണോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ കളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു റിഫ്ലക്സ്. ഞാൻ അന്റേന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്. കുറെ കളി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റാങ്ക് എത്ര? വാലോറന്റ്. ഞാൻ എന്റെ ഗെയിം സെൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളി കണ്ട് അങ്ങനെ കളി കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാ. എന്റെ ഗെയിം സെറ്റ് എത്ര? ഗെയിം സെറ്റ്സ് റാങ്ക് എത്ര? റാങ്ക് ചോദിക്കരുത്, റാങ്ക് പറഞ്ഞോ. എടാ ഞാൻ പറയട്ടെ, റാങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എയിം. റാങ്ക് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗെയിം സെൻസ്. ഗെയിം സെൻസ് ഉണ്ട്, എയിം ഉണ്ട്, ഒരു ലെവൽ വരെ. പ്ലാറ്റ് എടാ ഞാനും പ്ലാറ്റ് എടാ, ഞാൻ അതിന് മുകളിലൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല. ഡയമണ്ട് 1 എൻ്റെ പ്ലാറ്റ് ഒക്കെ നല്ല റാങ്ക്, മീൻസ് നല്ല റാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല റാങ്ക് ആവും. അതാണത്, സ്പെക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല റാങ്കാ പ്ലാറ്റ്. ഗെയിം സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ കളി കിട്ടും. ഇപ്പോ ഗോൾഡാണ്. വൂൾവറിന്റെ കൂടെ വൂൾവർ ഇതേപോലെ പ്ലാറ്റ് ഗോൾഡാ. നിങ്ങൾ ഒപ്പം കളിക്കുന്നതാണോ? വൂൾവറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. വൂൾവറിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. വൂൾവറിന്റെ ഇത് വാങ്ങി വൂൾവറിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കും. വൂൾവർ നല്ല കളി കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ചുമ്മാ ഫ്രീ ടൈം ടൈപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇത് കളിച്ചായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, സ്ക്രിമിഷ് 2v2 അസെൻഷൻ. വൂൾവർ കിണ്ണ കളിയാ. വൂൾവർ നല്ല അടിയാ. വൂൾവറെ പറഞ്ഞിട്ടാക്കിക്കോ. ഞാൻ മാച്ചൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ട് സത്യം എവിടേക്ക് കളി പോത്തിട്ട് വന്നപ്പോ എന്നിട്ട് രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ കളിന്റെ നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിലിട്ട് ഞാൻ ടൈം ഓഫ് ആയി പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തട്ടോ. ഞാൻ മാച്ചൊക്കെ കാണാൻ പോയി. അത് മാച്ച് കാണാൻ എവിടെ പോയത്? ടെക്സ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട്. ജെൻജി സ്ക്വാഡ്. അത് ശരി. എവിടുന്ന് ഇതെവിടുന്ന ഏത് ഇതിലാ? റീജിയൻ കാണാൻ പോയതാണോ അതോ VCT കാണാൻ പോയതാണോ? എവിടെയാണ്? Like that said, see if they can place Haven map ite prathekada chances at a number one moonu site okay. Exactly, because right now if you're defense aanengil always you're not only windows behind smoke Loud to try to get a victory upset against Leviathan, but also a win for Loud in this third map it's best angle also puts MIBR in number 1 seed in the alpha, angle kadichu thodangiyappola aa angle oru so no matter what you're looking here for Bangalore kali nadunnu safe the Brazilian side of Loud to just get a dub. ബാംഗ്ലൂർ കളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഏത് കൊല്ലം thumbs up as they ready to go. What are you getting? Ooh, okay. ബ്രോ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണോ അതോ പഠിക്കാണോ? എന്താ പരിപാടി? ബാംഗ്ലൂരാണോ എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ I'd like to see Darker coming out here as a Phoenix going into this game, which is fire because if I'm not mistaken, I feel like I've seen this before where Darker has played some Phoenix or at least some duelists over in challengers in the VCL and in the Latin region, so this is nothing new for him at all here for the team, and it allows for also Loud to play the double duelist in the mirror composition, just like we have here for Leviathan. I think the only change is Energy. Does he want to play into the Astra, or does he want to play an Omen instead? And Omen and Phoenix can still be very good on these flood retakes. That's the extra piece of flash that will be needed here for these fights to retake for the side of Loud. So it's okay which one that he chooses going into the very last map. The determines here the seeding for Leviathan. Will they get first seed? That's crazy. That's crazy. Loud coming off that OT win are going to start on what to them feels like they're more comfortable. What the stats say is the more comfortable side, but they were stronger on attack for Breeze. So we'll see if they can just hold that over and keep the momentum going. Pistol round shots all day. Stone cold, as he said, ready to dive into this next one. Yeah, stoic and staying calm too. And as you see, the leveraging the maximum timer until the agent locks in
So they can just focus going into the server now, and you will lock into that Omen as you saw on his screen. A big match coming up here. This is what, probably not a lot of time of practice as well for Loud. Remember last time they played this composition, I think they had a Vise in there. And only playing a solo duelist also on the side of Loud. So now this is a change. Yeah, some practice coming through here for the side of Loud. That was very last minute to prep for this matchup here against Leviathan. Again, these two coaches going head to head. So Leviathan Academy now has a chance to even surpass his mentor going into the start map and also trying to beat him into a almost mirror composition. The way that you could know and grow as a coach through anything is something he always looked up to. Across the board for their pistol round win rate. Wouldn't have it any other way as we start our third map between these teams. See what they can make with an impact on the standings. Sorry, we're riding a little bit of util as well in the center to defense for Loud to try to delay hot hands in the hands of Darker to play a bandit instead of Sheriffs for the duelist here. Scattering into the site right away. Lev able to take down a few members as Loud retaliates, stepping back in, but it's just not enough. What a clear, what a save. As everybody on Lev has each other's back. Hard now for Eder to really try to win this 1v4. Two of them were very healthy for the side of Leviathan. Just a quick push that you saw there on the attack for Lev. Couldn't slow them down well enough. Just trying to make some opportunities, that's all you can ask for. If we'll find a 1v1 on the left. Ooh. Just a haircut for Spike on both sides, and he will go, or he will go down rather. Pistol round again for Lev from this attack side. I don't think they're going to let up. Rosen really got caught off guard. That was the biggest thing. I think if it wasn't for a retail dark force out wall, they're trying to throw that side smoke too so they could get some sprays if he's able to ping some players at the same time. The good news at least is that Sato wasn't able to farm as well in his Phoenix as he did on previously, so he still has a lot of orbs needed before getting this run it back, but he's still investing into this Phantom. They're still trying to take this long sea control as on the other side though, Furia trying to slide down. Everybody shook up on the util for this one, and Lev comes out on top. Man, the chaos that goes into these fights that you have to understand and get out of to make your play is insane right now. And Lev just absorbs everything that comes down that C long side as it's a low buy from Lev, or Loud rather. The kill there, win easy. And now Neon's trying to back up. He should back up so that Sato could pick up an orb. He could run up towards the C site for a plant. So I love this patience that you're currently seeing from Neon staying alive. And there you go. King goes for that pick. Meanwhile, we did get the plant on that C site. So making sure here that the protocol for Leviathan are there to give their chances to turn around this bonus round. Off-season tournament I'd like to continue to see this type of aggression. This walk down from Loud. Yeah. This time with weapons, it can really stall that push. And the orb control attempt here from Leviathan. Keep track of the chamber VC matchups too, go through this. Already saw one of them. Neon 3-0 here to start off. Same thing with Spike. Fast to the sewers. Oh my God, drowns him in that one. Luke Shaw instantly down by Spike. In this space, Lev is gaining. Trying to close that gap to see if they can catch him off guard. Hot Hands makes it all the way back into spawn. Avenues are created to enter the site. Flash actually a little awry, but still able to work off. It doesn't bother Sato one bit as the rest of the team also comes in. Doesn't even care about the orb either. Big flash coming out from smokes and walls. He catches off guard and he just laser beams the anchors inside the A site. No choice but to save this time around here for the IGL of Loud. Yeah, the floods that you currently have from Leviathan continues to be very good. I mean, you saw it from the aerial view. What Loud was trying to do to stall here, that big push.
threw hot hands right in the middle of the fast lane, so you can isolate fights and ഇവിടെ try ഒരു to ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് force ഈ the players ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് into the left side graffiti where they can maybe crossfire at that spot and play around the turtle smoke. 10 seconds 20 seconds ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ But they didn't have a chance to set up. The flash was too good, too പീക്കിന് easy. വന്ന ഇവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ Such an aggressive attack to a spike just in the sewers. That's basically the confirmation on the run the strat, right? Control എടുത്തിട്ട് അമ്മ കളിക്കുന്ന ചില ഈ പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് might take a little bit longer. എയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ Lev has been getting a lot of those kills that continue their strats right off the bat. Run down here. Couldn't even get the rendezvous out too. The reaction from Spike is huge as well. Because he was looking at top if anybody was playing high ground, and it just flicks down for the instant headshot onto Luke Show. Literally Already. At the end of the day, I could still respect the position that Luke Show takes. You talked about the rendezvous that's available there for Luke Show to escape, but at the same time, he is that type of player that could flick back and take down a sliding Neon. And after the amount of rounds that we've currently seen that's currently being played in this whole series, you definitely saw that Spike and Neon are warmed up from that second map of Breeze. You just mentioned it. It's supposed to be a brawl coming through right now for these two teams because of how it looked in terms of momentum for Loud to be able to close out their map pick of Breeze. But at the same time, man, you got to face against crazy firepower. Yeah, controller player at the end before we went to break that Lev is definitely in a position where playoffs is perfect time for their skill to be peaking right now. The way they're playing their maps, who is coming online and when, and a lot of times more than one person in the game, which is really allowing them to capitalize on advantages, roll the momentum as to where Loud is having that one player, maybe Airdace fragging 26, but there's not a finish to that round. Really great because the 1v1 didn't go somebody else's way. It's really tough to be able to measure all that on a full eye test on every round, but I don't know what's happening in the rounds, that is. But yeah, Lev just seems to have the answers. There is definitely a change of tempo after this timeout. Look at Luke Shaw already moving up. He's pretty much playing a one and done here. No place to TP out way too far out of range, but it allows to get some good map control, good information. Yeah. Until there. Sourced out. Nice little save there. Oh! Neon. Still hitting these ones. Actually takes quite a bit of damage, I say that. And he just gets a miss onto Verdi, quickly moving in and out of that garage area. They're still pushing though. Space is prepared. Sits darker down right away. And they still have this space for Kawanzin. That's a nice try. That was a 145 there from Verdi to almost take down Neon. That's a headshot at that distance. But does not confirm the kill, and Neon's just going to stay back for the rest of the team to protect them. Still an eco round, yeah, trying to do as much damage as he can. Verdi that repositioned himself all the way from garage out towards A-Long, and fortunately, there's still a trip up there. Good for him. A little bit of a position. And honestly, just around to kind of get the aim online. Beautiful. Sees that. And the aim is coming online. This is exactly what he needs to see as he gets himself on the board. Ready for more. Just gotta move quick to tap that spike, though. I think you have to force out a grab well. You have to force out both the peek from Sato. Grab well. Oh, now it's been so long. He's checked every angle. He doesn't know which is the right one to go back to just yet as he sees it's going to be Sato. Or I say rather, King playing with him long. Sato comes around from spawn. Leviatán waltzing through these rounds right now to take him away from Loud. Yeah, well, we just talked about econ damage, right? That you wanted to see coming out from Loud. So great little shots from Verdi. Another quick flick from Neon. Reminds me of that previous map where somehow in a small smoke that we couldn't see unfortunately on camera, but that had to be impressive.
a close range op shot to a shorty kill on a 180 or something like that. Reaction time from Neon has always been insane to stage. He is so ready for any play. PRXനെ കുറേ കാലം And that's what Loud needs right now. They're going to be forced to see what Sato's run it back has for him. Kawanzin goes to fight it straight up at the top side of sewers. Going to cost him his life here, but nice flashback will regain sight. Damage is already done. And that was a fake the whole time. Luke Shaw had the line to look down towards the garage, but because on top of that you get a kill from the running back of Sato, it forced to rotate out, so that's an open C side, sorry, for Lev to plan into. Was ready to play off the paranoia, but it looks like Lev is even more ready to stop it from coming into the site. We gotta love the fact that Loud is just flooding back in. No respect to how much space Lev could have grabbed there, and that's exactly the pressure Loud needs to create. Oh, Sato. Oh. He's got the wall up too. This should allow for the plant to happen. They got inserts at the same time. Nice backstab by Spike. Great mid-rounding call from King too. They were both, and all of them actually stalled by the blaze wall thrown on the defensive side by Darker, which got them off the plant. Being Lev, sorry. And then they were able to pivot back towards this B side because of the lurks, the late lurks that you had, the inserts. He's actually King walking up there towards that front B site. Yeah. It was easy for then for Sata to move through and get those picks towards that back of the site. So what is the answer for Loud? He was being kept under 5 kills, now being pulled around the map. It just seems like they have to react to everything Lev's doing. Yeah, this one they're definitely going to have to react to. Tough spot now for Luke Shaw out towards long. And Kawanzin's going to activate actually as they try to convert this one now with 2 up. What a play inside the site. That's the reason why Kawanzin was getting caught off guard in these moments, because he's not afraid to go for these type of picks and these type of fights. King here's couldn't get out of the relay point in time. He's trying to get the dodge in, but Loud Verdi is there. Overdrive to secure it, and it's a thrifty for Loud. A big round and salvages the op 2. Huge round from the anchoring, as you just mentioned, Rib, from Kawanzin inside that site. Scores his first 2 kills of the map with this one here. Against a spiked overdrive. And then right after to the default spot. Sick little behind the back flash there. They throw for both from the peak out of default. Nice job by Loud to grab a thrifty for themselves here. Owner couldn't be mad about that one, man. That just came down to just shots that were insane from Kawanzin. A few of those. Push down again from Loud. Staying active, proactive. They just want to make sure that Lev knows angles aren't being held. They're being pushed around the map right now. Yeah, the issue is right now is you're breaking trip. You're trying to fake your presence, that you're taking control of this long C side, but a lot of teams these days don't care about that. They're just going to re-clear it as a group, and then once you realize that this space is clear, they can still go for a full side exec, despite the early map control that you've taken on defense. Calling their bluff. He said you're not going to stay, and you're giving up the site. A beautiful call here from Lev to get back in, but this is the full force of Loud. Hunter's Fury to break some crosshairs, cause some chaos. Spike says, this is easy enough. Let me just take a few shots. Lev with 3 already on the retake, and it's Kawanzin left. Oh, Neon more than ready. 6-1 for Lev. We're preemptive as well for Loud. You saw once Lev made it into the site, they tapped onto that spike to try to bait out the Hunter Sphere in the first place. And instead of waiting for the second tap onto a spike attempt for the attack side, they tried to find a timing, which is Loud. To just Hunter Fury, try to go for the Blaze Wall, Hot Hands, and flood back in. But they had no information going through, unfortunately, because once throwing the Hunter's Fury, so they don't have like a recon owl drone to see who's really positioned in on the C site. Leviatán just had the upper hand all along. State of the game read. Spike, rinse and repeat. Ooh, shorty for Luke Shaw. He wanted revenge on that, and it changes it. They still decide to activate on the strat, though. It's something we considered last round as they continue to move forward, and that's not expected. They haven't been peeking until the util fully comes through. Loud starts to switch up the pace, and it throws Leviatán off. One last kill. King actually looks for the crown on this one. Going to expect there to be somebody coming around from behind since it's been quite a bit of time.
And he knows where one of them is, so yeah, a minute to play. He's going to go ahead and keep looking. Phoenix tough ആണ് usually. Chalk points ഇല്ല എന്നാണ്. You've already closed the ഇവിടെ gap. Ascent chalk points ഇല്ല. ഈ രണ്ട് main chalk point ആ. You also have a trip in front of that B site, so ആ B site ഒക്കെ full chalk point. I don't really know that King has no choice but to try to re-hit towards A. Luxio's trying to play that distance, which is why he's holding all the way back towards the spawn in case King wants to walk through. Then it's the up-line on that, right? He has a total box to work with. And even if you're throwing this smoke for King on that right side of that A link, they already know it's a fake because of Erday's position. This is going to be looming in the minds of Loud. Tex was able to take the 1v4 against them last series they played on Haven. Will it be able to be the win here for Loud, or does King repeat history? They're giving him a bit of time. They're not going to be able to come in together as much. Erday makes the first move, still giving space to Luxio because it's just that shorty for now on the push through. It's going to have to be a swing from King. He's choosing the outside. He knows it's going to be a peek, but Luxio gets the crouch, the kill, and a very much needed round from Loud. Well done in the end too. It all came down to just Erday walking up, trying to make sure that he clears towards that long A side, that King's not falling back towards that spot. Re-clears the Sores. Once those two lines are clear, you know he's playing towards hell. So he jiggles to confirm, allowing Luxio to take that space. Yeah, that's a little teamwork in the end. എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയോ സ്കൂബിഡൂബിഡു The defensive side was a little shaky for him last map, and it's going to be when you're playing on Haven and Lev gets to choose where they want to go. But the push forward from Loud here, figuring out where Lev is, No tight angle this time. First 20 seconds info കിട്ടും. First 20 seconds hold anytime. First 20 seconds. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ കയറി മറ്റേ down, but Spike's already in position. Moving forward, Verdi doesn't even expect that link to be covered yet. And you just see the kind of timing and the state of the game that Lev is creating for Loud to play in. Sato's still there, as they can back each other up hopping into the site. They're everywhere, and Loud is not expecting it. Yeah, both teams are trying to find their timings there. Right? It all came up in favor of Leviatán, unfortunately. But it was a two-prong attack for Leviatán. One watching that push, but the double duelists were already moving towards the A site link to punish to rotate from the A site to B. To respect the attempt of that hero play from, I think it was Darker moving in. But at the end of the day, couldn't really get that pick. Couldn't deny the Spike moving in. And around then comes back to Furia. Yeah, and again, just too quick moving up on the haystack. That choice, too. Yeah, we'll opt towards garage this round. Yeah. Expect the peak. And sorry, it was Erday trying to move in toward that B site to try to get that timing, so unfortunately still misses it. Did some damage there onto blows, but just couldn't confirm the kill. Angle picking ഒക്കെ സീനിയ പ്രീമിയുടെ from garage and from long. ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് അല്ലടാ പ്രീമി ഇതാണ് പീക്കിംഗ് പക്ക പീക്കിംഗ് ആണ്. Neon still gets a kill out of the situation. Silver lining is you got the turret, right? So if you want to try to re-push down that lane later on, you have the chance to do so for Loud. But yeah, it was a great punish in the beginning from the option from Neon. Verdi, unfortunately, out of the equation very early in the round when just tried to go for the double pinch of A long until push for Loud. Situational game where they'll get some kills and then make Loud feel like they need to make the move. You think we're coming up? They're just buying so much time before they crash the site here. And all they got to do is wait. They drone to make sure nobody else is pushing out towards that window. Right now for Loud, they went for that smoke front B site so that hopefully you funnel everybody back into a last second push towards the C site with this flash from Darker. Good damage. This time Loud it's going to play right into their favor. They're confirmed now. Kawanzin's able to make quite a bit of ground here, so all they have to do is look down long. 2-3 kills. 2 of them are for Lev, though. Not what Loud wants to see. The flash from Sato comes through to perfectly clear the back sight. And now they're worried about Kawanzin. Spike planted. Don't even know where he is yet. The smoke clears and he'll have multiple eyes on him already.
There's the clear. Flows gets it. 8-2 for Lev. They buy the time it long and are still able to take the site out of a covered. With 3 players there, the only thing they had was that curveball from Darker. There was no paranoia to help out from NRG, and this is what hurts. The recon to the fast lane. So the fast lane nullifies the flash from Darker, and then the recon that was thrown from Blows allows for the wall bang to happen from Leviathan. They had the right numbers, they had the right read, but unfortunately couldn't counter the util because everybody was so focused on trying to go for a trap play that there was nobody responsible to break the dark. And speaking of fast plays, nice little curveball on the top by Sato. An assist allows Spike Z to get the slide kill. Why wouldn't you try to go for a little rendezvous play? Everything's been garage focused for the past few rounds. Yeah, there was going to be an op for Neon that got an early kill, but that's exactly what Lucio was trying to headhunter out of the way and meets a Phantom. The way Lev is switching up, what Cloud thinks they're going to see is just great. Sky flash കിട്ടും Gecko flash ആണ് better എപ്പോൾ Going back to the try and true, they just know that now on a 5 versus 4 that the defenders have to try to make some sort of play, so they're just winning back towards the spawn, knowing that they're facing against an anti-eco pretty much at this point. Guardian's the best weapon you have for Verdi. He's trying to be the contact on that ramp, jiggling with the Guardian, and once he finds contact, if he finds contact, Darker flashes out and then it just fled through, but it's the call now for King to walk out towards the C site because Neon hasn't seen or heard anything for the past minute. Definitely a good idea for the team to watch and Lev. They are going to be a pick-focused team if you are playing slow. Just op on op, trying to source out an early kill somewhere before they move. And just Owner is not afraid to slow these guys down before they get aggressive again. It's really throwing teams off guard. Loud for sure here as they try to retake the site. Everybody from spawn, looks like it's going to happen that way as the wall goes down. I think you want Champions Shanghai to at least run in. There it is. Relay Bolts is actually just going to harvest these kills for Lev. Sato's able to get a few as Blows takes down Kawanzine on the jump, and Darker now looking for a few. He's going to have a really tough time getting long and getting safe as Neon takes that shot, gets that kill, and a 9-2 for Lev is the scoreline. Yeah, dying to Spike, dying just at all it would be the name of the game there for Loud because you need the econ to stack up in the next round with the bonuses. The team dying is the most important thing because you have the Hunter Spear to work with for the next round. I am sorry. He's doing that as Phoenix. I'm still running around doing things, don't worry. And look at that, Spike has 12, Sato has 12, they're continuing to cycle ults, they're helping each other out, they're behind each other. Yeah, those are the heavy hitters from Leviathan, and it continues on there with that pick from Neon. And right now the heavy hitters that you usually have here for the side of Cloud is going to have to be Kawanzine and Luke Show, but so far in this map on defense, they've been shut down so many times on the A lines. Spike down, C. It's been cleared by Darker. They have a good idea that the round is slowed with that spike down, but if that's not the case, Kawanzine's trying to figure out where they're going as Darker still has that cubby control. They've made this round really weird for the side of Lev right now. Beautiful job by Lev, or sorry, Loud to get into positions that just throw them off. And they got to hit the shots too. It's something that Loud kind of going wayward with. And the moments they're called upon start to count here for a very much needed third round. There it is, 9-3. They do collect it. And Loud will be able to secure that one. Kawanzine really wanted to get that kill. Not let Sato escape there on that last round. But what a big round by Darker. Being that second line, pushing down that lane after they lost Luke in the first place, and look at the picks he gets. Keeps the fight alive now for Loud for the second half. 9-3 first half coming into Haven in favor of Lev. We'll see what Loud has when we come back after this. അവന്റെ പി ഒ നമുക്ക് കാണണ്ടല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ അടി അടിച്ചത് പോയിക്കോട്ടോ എപ്പിടിടാ ഇതല്ല പഠിക്കും കൊടുക്കും ഈ നിയോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊടുക്കും എന്റെ അള്ളി ഏതടി
അവരൊക്കെ പകുതി വിട്ടത് എപ്പോഴും ചെന്നു. Neon nerf nice ആണ് ആടാ nice ആണ്. Jumping movement ഈ jumping movement സീന് ബണ്ണി ഓപ്പ് സീനായോണ്ട് തന്നെ നെർഫ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരെ. സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പാട്ടിടാം. കോപ്പിറൈറ്റ് സോങ്സ് നമ്മുടെ പയ്യിൽ. ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റൽ ബേസ്ഡ് കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാവുന്നത് കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് അത് കടി തുടങ്ങി. ഈ കാട്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇത് കൊള്ളാം. ഇതല്ല works out. Yep. B is covered by a trap for Lev. They continue to kind of rotate around. Song sound too with loud, long control can't here hear for you blows. and stream. They start to focus more towards the side of the map that Loud want, and that's going to be the activation. That's not Go it. Dini by amati his achcha pressed song his king, gets a little bit of burr. He's getting out safe And though. start Loud live, are going to start feel live. good, but can they get into a position that makes it feel better? Spike says no. Oh my god! Lev is just... What? Are they coming through? Is it not around them? Luke പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ fires back though, the മെക്കാനിക്കലി headhunter gets സീനല്ല. two. അമ്മാരെ And they have പ്രോപ്പറായിട്ട് to resort to find blows. Now പണിഞ്ഞ് what കയ്യിൽ a തരും. save here for Loud to come back. Still be a number up in this. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതേമാതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ One-way smoke, that's huge. That gives that timing for Energy to play that 1v1. Luxio's just trying to run that clock down. Nice patience. No No kills, no plays. Wait for the double peek if you even need to get it. And they're still hearing not half, so easy here. Here a lot of patience. There it is. ഈ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ റീടേക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ വലിയ ബ്ലൂ ബോക്സ് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫൈറ്റ് കളിച്ചാൽ മതി. റീടേക്കിന് പോകുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ വുഡിന്റെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ റീടേക്കിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്കാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിളും നോക്കാണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് കളിക്കാം. ഇവിടെ സ്മോക്ക് അതായത് അമ്മ പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ കളിക്കും. നമ്മുടെ ലോബിയിലൊന്നും അത്ര ആൾക്കാർ പുഷ് ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളിലെ കളിക്കും. ശരിക്കുള്ള ഹയർ ലോബിയിലൊക്കെ പോയി ഇവിടെയൊക്കെ വരും ആൾക്കാർ. സൈറ്റും കൂടി കയറിയില്ല അതിന് മുന്നേ അടിച്ചിട്ടു. And Darker's already going with the run it back for the bonus round. This turns out to be pretty good for Loud for the last two. ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ഓൺ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് യുവർ വോളിയം എന്റെ ഭയങ്കര ലോ എന്റെ വോളിയം ഞാൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണോ ഭയങ്കര ലോ. Looks like more C. They're going to condition C until they feel like Lev is uncomfortable in it. Yeah, let's keep hitting it. So far, Leviathan only has King playing defense on that side. കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ ബാക്കിൽ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന്റെ കാറ്റ് നേരെ ഇതിന്റെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് വരുന്നത്. Lucio could get the kill though. Should have been a kill, honestly. They now start to push around. Darker clearing with the run it back. It's 3 big informational players there for Lev and Garage.
And the post plant util. Darker still has 2 flashes as well, so he's going to have to play towards the default boxes to try to help out the back of the site. Paranoia just absolutely shuts down Spike's vision, so it doesn't work like they wanted to coming into the site. That doesn't matter. Sato's Phantom is working. Nice. There's still 3 Loud members though, and they're keeping this safe with Erde in sight. He is not even going down, so this isn't a problem. Looks like they're going to try to get a save on these guns here and even take down Sato. Erde is hungry for more. Guardian for the 3 kills, denying the run it back from Sato too. As after that double kill, the 2-piece, spamming back towards that boxes, allowed and gave a chance for Leviathan to start flooding back. And not until these shots that came through that were crisp, not only from Erde, but also from Verdi. Is converted for Loud. And also you're denying the run it back from that previous round from Leviathan, so that's going to take a couple of rounds again for Leviathan to build that up. And yeah, it almost seems a repeat from what we see from Breeze. As soon as you're seeing some great starts from Loud, Owner really wants to stop that right away, so calls out the timeout. And honestly, I can't really say that there's big reads that you can really take or something you can really digest from the past 3 rounds from Loud. It was simple, right? You want pistol, then you went into an anti-eco that you're just waiting for where the push could be. You denied that. So really, I feel like the conversation now for Owner with the rest of his team is just to calm things down for the next couple of rounds too, and making sure that we're aligned when it comes down to these flood retakes, or at least into these team fights. Because macro-wise, again, there's not much that we've seen from Loud with this compositional change, right? They're playing the controller. We've seen the way Erde wants to play, that's for sure. Somebody coming in and so quickly fragging out, being the front of plays, not worried about IGLing in the middle of the map to get the information by himself. Just seems to be really fluid with the calls. It's just I think they're missing the aim of it as the day started versus Lev is now coming online. So let's see, out of this timeout, can they shut down Lev's call once again? Let's see. Payback. That'll be a start. I was going to say the best thing they have for Leviathan right now to open things up is probably the Headhunter and the Sheriffs from all Neon blows and Sato. And now Luke is able to get the nice quick flicks and give Neon a taste of his own medicine. Safe space towards A that they try to gain while really playing the mid of the map. And Lev gives up nothing. I think it was Owner either saying don't go as far forward and stop playing as aggressive as we do on our extremities, right? And wait for the retake or hold sight, because when they lost the sight is when it really gets tough against Loud, so it is to play in sight here. Bucky for Spike on default. Blows will be watching the right, but it's the shift strategy once again, so this becomes a little harder to read. Oh, there's the time. He turns around just in time, but Luxo still has the aim down the scope. Sato is able to repair what happens in sight, though. 2 left. The blind is not going to allow him to find, and yeah, Loud's just coming through to get their plant, get their kills. King's going to have to do something crazy out of here to get a few. Wait for this smoke to clear. And they'll be forced to go into the next round, wondering if Loud's going to maybe just go back towards C again. A nice little adaptation for Loud. I was scratching my head a little bit here to see Loud walk back towards this A site. Because when they did add that pressure on the front B site, you heard the Neon, right? Spike was jumping across and also landed the last footsteps towards that A link. So you would expect here that Lev is pivoting towards a stack on that site. But the walk contact, the full walk into the site, really allowed for them to open it up and to get the round. Useless individual. Grab it and run. Can't ask for anything more out of that round. A nice shot by King to get one. And Loud pick up a 4th in a row here. Very nicely done. The attack side, instead of Breeze, was really something that got him going. They're able to work off these little picks. Whenever Luxo has that operator, it slows them down, but only until they get that first kill. They're being able to make the Outlaw work to get them going a little bit more. So this is where the timeout shines. The same trademark they currently have placed here on this A side to allow the Sova to play solo over towards A.
destroyed. Good on him to do that with the, was that a shock, yeah? Yeah. Just starting to map up a little bit. Getting Lev out of their original positions. You can already see how much movement they're putting into this. Still feel comfortable, however, with King on C, but he'll play his life. They have really zero map knowledge right now of where Loud can be. It'll easily play into their favor as they walk up. Run it back one away, and that's going to be the plant. So this would have been the round specifically the timeout was for, right? I mean, maybe a little bit of talk about the low buy round Lev just had, but this is the round, and it looks like Darker continuing to pause that spike retake is found out by Neon. They know the ops there. Spike, he caught a paranoia in his face. It didn't allow them to get the vision they wanted on the site last time. It's all about the timing here as Loud puts 2 on the board. 3 there, another one for Darker. And he's going to push in for a third one right there, rather. Erde gets that other one, and Loud find themselves another kill in a round where Lev seems to be happy to give up the site, move around to the other side, but it's not working for them. Yeah, and that's what I was saying. Like, I feel like the timeout was to talk about how do you flood retake, how are the util is going to help out here. They tried to flash with the recon, but Darker just gets great position by spamming through the smoke. And they're all just kind of like funneled going into the meat grinder. This is the second time that they're trying to do that. And then they're just getting crossfired and grinded down. And yeah, that calls the timeout right away. And you mentioned it. They are, the game plan, at least at the beginning here for Leviathan, for the macro, is to play, you know, one guy towards A, one guy towards C, soft side, play the retake if you're seeing the pressure that's coming through. Right, just be fluid between sites. Exactly. So what's important is the coordination on the flood retakes. And for 2 attempts in a row on that C site, Owner was not happy with what he saw. And that's probably another timeout again to say, how do we clean this up? What is missing right now for them to really cross that line of scrimmage back from the C side spawn to really get into C? Is it to have more proactiveness here for walking down so that they could come through garage, to get some flanks as well, because you're also only playing against a chamber. I'm saying only because you have an opportunity to walk down and get some aggressive lines to maybe punish Luke Show or try to find that space for you to get the backstab and the late lurk towards the end when you're trying to play for these retakes. But I haven't really seen that yet from Leviathan here. Yep. Yeah, this is the part where Owner is like, I should not have taught them so well on Lev Academy. But at the same time, it was also the similar issue that we've seen once when Loud was playing a defense as well, right? So both of them having a hard time with their weaknesses here of the choice of the Sentinel player, or the choice of playing the op as well. And Verdi sees that get destroyed. So he knows it's a confirmation, there's no trademark. Oh my gosh, the timing's so good, but they know! They trade blows. Big kill for blows, but big kill to get the site for Loud and the rest of the team. And that's an instant wall, insta plant. The speed from Loud has picked up huge in these past few rounds. And they continue to then put the pressure on Lev for the retake. And for twice now that you're throwing the shock darts to break that, that's some tape being learned here for the coaching staff of Loud. That smoke just comes up, make the entrance even a little more awkward. Safety on top of the box with a very nice team smoke. Trying to give entry into the site, but it's not enough. They can't cover each other with the angles that are created on the side of Lev, and Loud say thank you very much for another round. And I'm liking too that Darker is becoming a pain point as well, playing this Phoenix. Just trying to look back real quick. Like I said, I felt like I've seen him play a Phoenix or a Duelist before in Challengers, but I feel like this might have been his first Phoenix so far in his career. Don't quote me on it, but I feel like it is. Well, it's like riding a bike. You can just put the Phantom back in the hands and take shots, and with Phoenix, you get to do it twice. So yeah, he is. For the Hunter's Fury, up the gut and a push on mid. Oh, catches the back of Darker too, so they get confirmation on more bodies heading over towards A. Oh, Loud is falling apart across the map. Talked about aggression, that's what I wanted to see, so they actually were able to punish Luke Show, right? They took that aggressive line.
trying to get more, almost worried about the situation when they don't need to be. They had the chance to sit back, get in sight. And now only 2 to cover the Praying Mantis formation as they look forward and back. It's not going to be enough for 2 kills. No, it won't. Blows and Sato end that round. A 10th for Lev as they get to defuse on here, and that retake game is coming into play. It was a nice try, too, for Darker inside that site. I think if you actually got that one pick, I'm sure you fall back towards Hell. You throw out your own run it back because now the chances are there for you to be able to win this because you're playing a 2 versus 3 instead of a 2 versus 4. But Sato getting his own value with his own run it back. It allows here for Leviathan to come back for the retake and maintain the lead. They're 1 round away here for Loud to tie up, or to take the lead in the game, rather, in the series as well. But Leviathan to keep their foot down. And they're still trying to close this series. Again, on the line for Leviathan is the #1 seed. Losing this against Loud puts them 3rd seed. Yeah. It's important here right now for Leviathan to try to close this out. Sato dropping 20 bomb to try to make this happen. This peak covered by the operator and Spike. This is the chance to finalize a kill, but still does nice damage to Eride. 1 point away from 5 ults for Loud. They still have to work against the overdrive and a cosmic divide on Lev, though. And Leviathan at the beginning of this round are doing some similar conditioning. They're adding that pressure towards that mid line, and when they fall back, remember what I said before, some teams like to disrespect it and walk back and regain that space by walking through. But they actually had the position of Neon on the top of B, watching down towards that window in case somebody was walking across. Sato would calm drone, going towards sewers in that position. This is Blows jumping. Oh, he's got silent jump on. Easy peasy. Plays the anchor smoke. Doesn't get the ping that he wants on that, but he's still going to be a nuisance here in the site as Kawanzee gets 2 on the Hunter's Fury. Just burns down Leviathan with the ultimate, and that is going to be the site for Loud. You can already see Lev turning around. I was surprised too. Again, another one of these rounds where I'm questioning. They were so good in throwing the consistent shock darts to break the turret, the trademark at the very beginning against Lucio, but as they walk back towards the A site, it never broke it, so you can really go for a short to long split into the A site, but instead it's just a pop. Fast lane into the Hunter's Fury, and Kawanzee gets 2 picks out of that with the Hunter's Fury, and we'll take it. Loud now once again tie up this game. And trying to make sure here that on the side of Lev, they can't save these weapons, especially the operator, but you definitely see here the last player is a little bit too far away, so the op could still continue in the next round for Neon. They play retake towards C, a little easier to retake. Trying to get into A is always harder, so they play in A, but it still doesn't stop. Loud right now. Just too good at taking this space here, and some of it being like unknown space. Wait, they're that close already situation that you're just not expecting. This, I mean, that's as clear as day. 2 on the Hunter's Fury is huge. Cleans that site up. Remember, there's no more timeouts, too, for Leviathan, so Owner cannot clean up the act for Leviathan. It has to come down to the eye-jilling of King. And the amount of times here that they tried to go for that mid-control and punish, it worked for one of these 2 rounds, but now it's up to Loud to go for these fast hits on the extremities, and they're able to punish here Leviathan in these moments. And look at the change of tempo. King's calling, okay, let's go for the extremity control. Yeah. And what does Eride say? Let's go mid. Let's go mid. One of the first times they're really pressuring it this hard. Loud is on such a run in this second half, and Lever just being left in the dust. Spike trying to come around from the outside, but it's still covered. Nice fast lane, but it's heard. Luke Show knows he's going to get chased down here, but he has the help. Ooh. One more kill might be another save if they even have the chance to. No, committed his blows, so he's going to be in the site. You can see Neon doesn't really want to give up the operator. Yeah, so it's blows alone just to try to do some damage. Yeah. This was definitely a save no matter what, right? It was a 5 versus 2. Man, Loud was everywhere on that map. The fast hits, the inserts that they had on the A side, there was no way here for Leviathan to really get their footing. And you can even see the game plan, trying to push down towards this long C side, trying to get some control towards the garage, but there was always a player there. So as much as Loud wanted to show, hey, we're going for some 4-1 split, some fast hits towards the site this time around with the change of tempo, they kept some players behind.
and just let Leviathan walk into their crosshairs, and we're able to capitalize on punishing the flankers. Very, very nice. Now it's Loud in a lead at series. In this series, rather. 2 maps where we're getting 9-3 like halves. This is absurd right now. Either team finding their footing when they swap the side on that defense. It seems to be all about the punch and none of the block right now. This would be an insane victory for Loud against Leviathan. And really a weekend of upsets that we have in the VCT Americas. It's the anything weekend. Like a broken record saying that as many games have been upsets. Lev still getting into this push game towards long. Loud want to test B again. All right, now with the eco that you currently have from Leviathan, they know the weapons is an op and a phantom. And in the mid mark, when they realize that nobody's really pushing or trying to find a lane with the operator on mid, well, it's a call for early to say, let's go middle again one more time. Goes, clears it. Birdie keeps that in. Gets 2 kills. And yeah, they're going to have to push through on this. The off's going to make it difficult. Neon's trying to get the crouch peeks in. He does find one, but he's the only one left. Does that matter? Does it matter? Yeah, Luke Show is able to hit it from mid. 12 for Loud as they throw the series onto game point in their favor. I don't think I was ready to call this right now for Loud at map in series point against Leviathan. Turnaround that Loud has shown so far. And Luke Show warming up here for the last few rounds is not what you want to see here if you're in Leviathan's camp. But again, the Brazilian fans are behind Loud and also behind MIBR. And they want MIBR to get this first seed going into the playoffs. And that push that you had previously from the op of Neon could still buy one here and could still have a duel de force if they're able to salvage this round. Round number 23 for Leviathan on defense. Lucio pulling out his own duel de force. And he loses that battle against Neon, which is huge. Rendezvous back. Safety still towards A. It looks like it's going to be a fake. Are they actually going to full fake this off the ball? Meaning Verdi's going to throw lane, try and get himself into sight. Or at least make his way up C. Double duel is fake. I'd buy it. This is good, because if you're actually moving into the C site and you're able to sell the fake and even get a pick, well, actually, you could get the spike over to Erdene and he just TPs into C site and they go for the plant. If not, the polar rotates. They try to get the entry into the A site. This is, we're seeing Erdene at full call here, right? This is what he wants to happen on the map, and they TP right back, knowing the space was gained. It's going to take a little bit, though. This is the pressure moment where they have to fill this space with not getting pushed and making Lev still believe it's here. Yeah, they have to fight it. They have to push through, and Loud get a few of them. Oh, it's getting real sticky here. They have to back up. And they flashed everybody for them to fall back. And Neon stay alive in the situation. They're still not playing. They have to play it 1-1. They've already separated from each other. They know where Blows is. And that's going to be Neon going down Loud. It's up to Blows. To put the finishing touches on here. What a series they were able to come up with to shuffle the group standings of Alpha around with this win. And it looks like Blows will try to get his hands on that spike. Knows they're in cubby. There comes the shot. Darker gets the 3K. And Loud takes down Lev. Standing up and waving across the stage. കാണിച്ചു കൂട്ടി ആദ്യം തന്നെ അവന്മാര് വെറുതെ മറ്റേ ടോണ്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ടാണ് ചുമ്മാ അവന്മാര് കൊടുത്തു അവസ്ഥ പിടിച്ച ശോകം പിടിച്ചിട്ട് ടിവിയിലെ പാവങ്ങളില്ല അതെ പാവം അവന്മാരൊരു അവസ്ഥയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മാരെ വരിപ്പിക്കണം ഉമ്മാരെ വിഫ ടൂർണമെന്റ് മിസ് ചെയ്ത് തോന്നിച്ചു What a fight coming from this squad. Late changes through stage 1, and they still find their footing.
Big hugs that you saw across the stage too between Luke Show and Sato, ex-teammate from Glories, out from the Ascension. I think they finished 4th going into that group, and then you saw them separate. Sato moving into M80, trying to qualify with M80 with a North American organization. But also the big storyline, also Romanelli able to get that dub against his master, against Owner. And giving a lot of hope here as well for not only Loud for stage number 2 with this roster, but going into the playoffs. Because remember, this is also a seeding game for Loud. They were guaranteed moving into the playoffs, and now they also have the confidence for the lower bracket run, because they are now in the do or die gauntlet. 1 loss and they're out, and their chances to go to London is gone. While for Leviathan, they have to play the 3rd seed now. MIBR is the team that actually needs 1 dub to make it to London. How the tides have turned going into the last weeks of the stage number 1, and how Americas is unpredictable so far. What teams haven't been showing each other, the changes in agents that needed to come through, who's adapting the quickest or just feeling comfortable playing what they want to play. Loud to make an IGL change and still see the success they did out of Air Day. Incredible. You can't state that enough in what he was able to do over the course of this series. But that's it for us here at the desk. Right now, we're going to send it down to Zoe on stage for the Verizon post-match interview with Air Day. Thank you so much. Once again, everyone, please give it up for Loud. I've aired it with me for a quick chat after, wow, what a series, especially those last 2 maps. We're going to talk about them. But first, I want to talk about the emotional aspect for you personally, because you played against a former teammate, a former coach. Did that add something extra to you to really perform today? To be honest, I really hate them. Like on a professional way, you know, they are my friends. I hate them professionally. That's the best thing I've ever heard.